coalition rek lañ ci mëna génné boy gis nga ñun xam nga leen la wax man waara rek boy da nga bañ ak ñu waxtaan nak man lima la wax moy dama bëgg nga understand one thing man I do not have no love for any political leader in the Gambia. Man, the love and the ambition I have for the Gambia is the Gambia. And the only thing li muna prove lolu moy ma xol Gambia ñi nga xamni ñoo taxawal kurel pour bëgg jël réew mi lan lañ amal réew mi te ñom ñep ki ci amal réew mi li nga xamni tay mën na njëriñ réew mi APP Sobeyaa mo amé agenda bobu and they have a leader that is pushing that agenda. Why xam nga tay man I'm not talking here ne dama caricature Talib no su fekkee ni tey Talib pare na ci pour jël de réew mi pour jël dëkk bi man any agenda bu ma gis te billahi gëm naa ni man du ma gis agenda boo xam ne au programme boo xam ne is better than the 13 point agenda yi nga xam ne the blueprint of APP Sobeyaa lim am with solutions laa waxal ni de nekkul ni damaa woo waxi kalaw ni de billahi walaay tala any day yow gisangu ci ane nga ni uyuma léegi no boy I'm not displaying you don't have uyuma you don't have nothing to sell man I have something to sell to the Gambian people. Whenever you got something to sell, then you which can is come very and have a important. debate. We're not buying it. You don't know different Talib. You are here to defend Talib. We are not here to defend ourselves. Your agenda don't Proud, let us be honest. Proud, let us be honest. Hangali watan la, why nene honest like that. Hangali goli wa hip support la, wa hip emotion. Lolo ñu balal ñun tamé ñu mëna contribute tuuti daal, you know. Wala min dama la jox limite bala ma dama la jox. Nit ko xamne pare na ak nit ku parew nekkuñ benn nañ waxante dëgg rek boy yéen nekkagu leen si position boo leen mun a jongante ñi ñi si kaddu yi so work on your work on to yourself understand that we recognize you people as a movement to us bro. It's not fair to say we recognize you as a movement. You can kiss a good send agenda bro. Why hang on the movement direct no as the white Talib yagana. We recognize you as a movement 100%. We respect your movement. I agree, but you're not a political party yet. You don't have programs yet. You don't even give us a clear view or clear journey for us Gambians to follow you along the journey and say we are going to free Gambia and do this because this is legi ñi loolu lañ leena explainal ne do leen mëna nekk di ci ak ñoo xamne ñoo paré nañ woné nañ seen doole woné nañ seen gis-gis yeen nekku leen legi loolu is normal bro loolu jaru ngeen merci loolu so leen demé wax na dégg de yeen leen manifesto amu leen agenda amu leen policies amu leen dara umi ñoo ñu ne jaay kat nga raay okay example What can you movement for change? No, may you Lord. Hold on. Yo, ki jaay ne jaay kat la. Ki jaay ne jaay kat la nga dem ci marché bi nga nduga. Ki nga xamni dafa tek table bo xamni dara nekku fa. Ne mom jaay kat la deuguer bop ne jaay kat la nangul nañ ko ak ki nga xamni tay tek na table good analogy. Su bena. Ki am table bi am lu jum la ñoo waxale bagage mi. Way ki nga xamni table bi am la tek waxale bagage. Ko reality bro. Ñaata ego. Ñun taxawangul su movement fa ngeen ñun su movement bi dafa wara def ni o yeen sa ñëwé loolu ñu amal xaar leen bañ ñu ñëw. Ngeen taxawal ngeen ñu wala ngeen may no pap tamit mu tax mu wax tamit yàgg na si suuf mais moom tamit yàgg na si suuf non limit pop bu mu eggee yaagut so yow yaa war a wax and then pop ñëw waaw maa war a wax comme xam nga ngeen may ma tuuti rek wala ngeen may pap tamit rek loolu laa waxaatal moo xanaa yow yaa nekk di lu yow mun ngaa wax waaw ok man may waxee daal mooy dama dellu si gannaaw tuuti rek mooy Talib Bensouda ak mayor si am na ko fi wax dégg la man boo gisee ma leen di promul gars yi little bit because xam nañ ne ñoom dañ nekk mayor si ñoo xamante ne nii nekkuñu ak government si benn page te yëpp xam nañ ne Africa spécial Gambia yow boo nekkutee ak government benn parti rek da la dee mun a block lu bari ñu bari but still now they do this little development so man foofu noonu I just give them credit for that the whole mayor si waaye am na ko fi war tamit ne tamit gars yi dañ jaay suñu space yi yëpp because man doomi terrain dinaa boo demee ay badala yooyu noonu ay maanaam foro kono yooyu jaay nañ fa lot of spaces yoo xamante ne nii by right waruñ koo jaay
boo ñëwee si I mean naka trending bantaba yooyu foofu noonu you know it's already reserve land la mais foofu noonu nu fa demee daal it's very bad waaye daal you know ok fu may kii sama waxtaan bi rek mooy Talib Bensouda moom ku koy wax dëgg mooy dafa bëgg a waste sun time dafa bëgg a waste time Gambia dafa bëgg a waste sun time you know na teg you know affaire movement bi ñu nekk ñu booloo you know ñu génne Adama Barrow that's this simple thing léegi 2030 how man after bu fekkee ne bu nga nekk président na mu contest waaye Gambia den tolu foo xamante ne it's very short time you know pour moom mu ne dafa indi movement jugee si movement ñëw si political party you know tey yow yaa ngi fekk yeneen political party yoo xamante ne you know ñu ngi just stand you know and they are well structured ñu ngi strong so I think that you know these people you know Talib ak movement mi they want to just waste our time te Gambian don't have time right now so loolu laa bëgg a wax jërëjëf Pañol opinion la which should be respected waaye de laa woon ne movement bii nii dafa ñëw ak agenda yoo xam ne yéen include yéen yu ñëw yaaga si dëkk bi dañu yuuxu seen agenda yi te Gambien ni jënduñ ko ñun dañoo ñëw agenda yoo xam ne Gambien ni dañu boot jëna suñ agenda ba pare support ñu jiital Talib si palais comme tu ñëw leen xanaa sax dafa bokk loolu jarul yéen ngeen xuloo ko sax waaw na ngeen def guys ma ne ko argument bi like a platform bi very productive génn si li nga nekk bokkuñ ma ne platform bi is very productive ma ne ko ma dama doon déglu ci suuf maa ngi doon comment xam naa gis ngeen suma comments yëpp maa ngi doon comment all along bëgguma woon a egg sax because Babel and Phil ñu ngi fa woon ak Fadis and Manju they were doing excellent because man the more I listen reality sinks xam nga vision mission goal and dreams are different ñun ñëpp we belong somewhere but sometimes su ñoo wax nañ wax something that could come into reality or ñu xalaat something feasibility dream is good we all dream man I encourage people to dream high xam nga maa nga amee li fi ni Esa I'm a Sobeyaa supporter because man I know Esa not personally but academically xam nga ak his achievements and accomplishment musu ñoom Gambian leader bu mel noonu so that is part of my judgment that's the reality thing that's being visionary xam nga sometimes dafa baax nga ñëw si platform ngay wax because election bi is not far te bëgg naa after election ñu dee wax ni si platform bi lu ñoo wax ni they come back here you try back or they you know you support what you back what you stand for sometimes tamit daf day wax ñun xamante wuñ fi majority of ñun xamante wuñ but so ñëwee si platform bi di wax it tells a lot about you man dégg la am na some people like Phil Babel is a knowledgeable guy he lu dee war daf ko dee back with data numbers the constitution wise government policies waaye gars yi duñ ko dee déglu ñang the same thing xam nga Phil is there but soo ñëwee am nga koy support soo amee dream Talib ku xam Talib fu mu jógee ak Talib nu mu ñëwee UDP ak nu mu génne UDP and who is Talib man bañu ma ko it's a young guy with a bright future Talib was tested he's being tested right now being a mayor xam nga but Talib is part of the establishment of the First Republic do you people know that ndax xamuñ na loolu moo ko dugal politique ndax lan are those people driving him to come back or those glory days his grandparents and parents enjoy or ndax Gambia moo ko jiital ñun ñëpp fii dem leen school xam nga ku fi dem school di jël test you have to pass a test xam nañ luñ analyse xam nañ luy evaluation xam nañ luy assessment so Gambians let's try to hold our leaders our people accountable let's hold them accountable fii ku fi toog jàppaloo kenn accountable yaa ngee nax sa boppa or that tells you who you are sometimes it's good to look at yourself in the mirror xam nga dem ngeen man dem naa school de Babel dem na school Umi dem na school Umi sound very intelligent xam nga
Niki so de danga I think we've been to school, okay? If I can answer you, thank you. Because you're trying to back up some people. You're trying to attack some people. Bro, you have reality. Reality as dream as vision. Yeah, hamud lan moy reality. Yo, miko. Why yo ñun talib meruñ ko. Talib dafa am ci lum nekkat. So dañ su ñoo wax ci talib am na luñ ko mëna jojé. Talib moo ñu ko jox. Talib is being tested. So you sa xamutal bi ko da nga bokkaat talib o da nga feel na da nga enjoy su winee o da nga buga rek sometimes ñun dañ uté xam nga luñ uté ñun ñëpp fii common sense so nga balal ma saga wu mala de waaye man dama doon déglu rek so maa ngi wàcce saga mala de dama la bëgg a won ne yow nga wax sa opinion rek waaye don't be opinion on order and being one defensive or attack others. Don't do that. We stand for Gambia. Let's all speak for Gambia. And that's bro pop sorry man. The agenda of SL by fall, but you are trying to repeat yourself. So when it can't fit you, why? Bro, mema ma nyambasal la tuuti rek. Am na point bo fi laal. Talib man ko déglu Kër Fatou mu ngi am waxtaan ak Fatou Touré mu laaj ko ban at la Jawara nekk président sa comme Jawara ban ñaata at la amoon bu moo nekk président Talib ne ko 40 te Talib naka mu ne ko ne yow nag yaa ngi ñaata at léegi mu ne ko 39 yaa understand so Talib ambition boobu la am ne 40 years moom tam comme seti Jawara la you know comme num happune society jaw comme man waxtaan bi noonu laa ko understand suma understanding lay wax ni comme yow noo ko réesee fii yaa understand comme mu ngi jógee si fan exactly suma opinion la you know so continue foofu laa bëggoon a ñambaas rek Talib mu ngi amee dream on a prophetic age xanaa prophet la ay 40 yooyu ma ne dimbale ñu 40 yow da nga pare Jawara bu doon ñëw nekk président mu ngi ready di yow xaajaguloo nga naan 40 na duga mu seet la sa suba no su ñëwoon genuinely sax depuis beginning mu woon nit ñi ne waaw man mu suma xel te bugga naa taxaw even though su paa bi di taxaw man bugga naa taxaw suma nit ñi taxawalee yaa understand nañ taxaw si gannaawam booy faytal ko lifin waaye man dama prédictoon na Tali dafa génn UDP man dama ko doon prédict ku ma déggoon si plateforme da nga doon dégg dama ko doon prédict na Tali doesn't belong at UDP man dama ko gisoon long time ago. That was my prediction. But what do you mean he does not belong to UDP? Well, man, that's because my better. What does UDP people look like? The environment of UDP, Talib environment doesn't suit him. Environment is very important. If you nurture somebody, so say intelligence and academics, environment is the most important thing. Where you grow. Talib wouldn't grow at UDP, so check UDP. No, why? Okay, Legi Pa Harold. Talib's mom has been in UDP like forever. One second. Talib's mom has been in UDP like forever, right? So mom, what number hamne? Okay, the way the UDP works, man, I do not fit there. So why was he there in the first place? If you're going to come to live the next 8 years. Wow, how did UDP come about? Well, I think that is also very questionable. Wow, when did UDP come about and what time? At what period in the Gambia? What period? Well, it they was came a period like, I think 1996, like I know. Where was PPP at that time? In power? No, stuff like that was Yaya Jammeh's time. I don't know where they were. So that was UDP came probably Purnyo replaced, or it was part of those it's the remnants of PPP. Some of them were Lima Lawa Moy. Yo bo hene Talib yo gison nga Talib is going to leave anyway. Yeah. Right? Why did he go there in the first place? Because it was a party that time is easy to gravitate with. The flag the springboard to grow and make him Talib. Well, then he should not complain. They are actually castigating him. Talib, a guy then smart. Talib exploited them. Well, I don't think that was a smart move. Talib never used Halis and Dugal UDP. And nobody can do Dugal Halis. Where is your Naka? Where your mouth is not.
Talib put his money where his mouth is, and that was UDP. And UDP branded Talib. Now that it's over, I think he should just move on. Then we'll have the direct consequences to live with. I agree with that. Dabako support from Gainer because Madama predict on the Gainer. Madama Hamon, he will never make it in UDP because UDP has no successive plan. UDP has no description or appointments and then define people who is who. Pa. Man xam nga luma analyse luma jàngat ci affaire Talib ak gaay ni yépp ñi nga xam ne ñoo dee toog di bokk ak pa bi mbaxal bi ñoo lekk every Saturday ñoom ñëpp fi mu toll nii because Adama Barrow xam nga Adama Barrow chance bi mu am UDP moo tax tey every single person in UDP man dama gëm ne UDP benn loyalty rek la am mooy Yankuba Dabo boy. Waaye fil génnal ci loo nekk fil boy. But why UDP people like Kamala will always be UDP. No. Manglawa executive bi. Dañ ñëw pour jaar la am tour boo xam ne tey dinañ mun a jaay lumbe Gambien. Wala Adama Barrow ni ma waxee. Mane fil. Xanaa Yankuba naka la demoon pour defee protest bi. Boy, Yankuba is the realist UDP that all these people take position. Yankuba moo leen gën a nekk real UDP. Mane fil loolu moo fa nekk. Talib dafa génn na UDP dafa nekk garage boo xamante ne da nga dee jàng ba nga mokkal nga génn because owner of the garage bi du neen retire. Waaw léegi yow soo ñëwee si waaw Uncle Tef welcome back. Waaye dama nekk job pop laa bëgg a tontu rek pop nga ne UDP is a remnant of PPP. Some, not all of them. UDP is a remnant of every single party that ever existed in that country besides DOI. Yeah, that's the because UDP is a coalition of all those parties. So I agree. I agree. That's wrong. It's a coalition. It's a coalition of all those parties. I'm not the point is, I'm not long. Phil, bima deglu li bente for the past 2 hours. You rek lay wax. And I'm proud nak. Sanka proud sanka sax mu wax boy. No, but this notion that the Talib Seti Jawara deglu ma. This notion ne Talib Seti Jawara. So sanka ba mo Daniel. Galene buga siya watan bi within them. Deglu ma dama ñëw pour jàppale la proud sanka. Ben Souda genu len ko buga Gambia, genu len ko nekk doomi Gambia. Wa baala ma rek proud sanka. Ene bolen am su nekkee 1% la ben am na 40% for the Gambia our wala len ko respect mom tamit ak movement am bi bu nga xam ne ma ko taxaw am good agenda anyway. So len ne ñu wax len buga wax. Wa pop baala ma rek. Coming with a genuine agenda that will move that proud boy mangi job boy proud sanka mangi job kay baala ma rek. Boy pop just because Talib Seti Jawara la, that doesn't mean that he hasn't got the right to challenge to locate himself in Marina Parade. Right? I agree. Why wow from the old republic la jógee. So léegi ñun bokkuñ ci Gambia léegi because the old republic bi la jógee. You are part of the old republic. Yes. You just like Talib to me. And so that's my opinion. And so okay, yéen ma laaj leen lu tax ngeen bañ ñun. No, but you man, that's my opinion. No, but your opinion sound like you guys hate us and we're not supposed to participate. No. Uncle Tef, we can participate. No, support man old republic la. Man ko wow. Why man support to Talib? Man support to Talib. You know, but my point is every Gambian citizen has the right. There's a new party being announced. Support to Mako si suuf sa. No, I'm a little that jahal dama. Yeah. Look at me jahal. You guys claim me yen ngeen support Essa Fall. Déglu ma. Yen ngeen support Essa Fall for boy no fil. Yen ngeen support Essa Fall for what? So yen send reasons to support Essa Fall is genuine. Ñun suñ supporté Lawyer Darboe Socé lañ. Suñ supporté Talib ñun Old Republic lañ. Damn. Why? So yen rek am right pour support yen ki ngeen buga. No. Babel his entire family is Old Republic. Solid Old Republic. No. Your grandfather was the first head of state. My second Gambian Budika State House. The first night in Gambia. Mom Lindika Oyesa. Mom the Queen Binika night. Is that not all establishment? Boy.
No, Money, if I'm going down Babel, the Mala hit and you them. They're walking the walk my mom. Wow. No, Mom is from Badibu, I'm from Banjul. Sumaya mamam la. Man, tef mom walk la illa. Hold man dama hees mo na ko ñuul. Look at our photos. Baby, you okay? Baby, fine. Why Pop? We need to stop talking. Pop, we need to stop talking like that. We need to understand. No, that's my opinion. I'm a Gambian. We cannot punish Talib because his grandfather was the president. That's part of that's my. It has nothing to do with Talib. So we need to understand. We are judging Talib as in Talib Talib, whether we I'm like talking Talib about or not. establishment. And he's part of the establishment. Yes, and it is everything kind of establishment. There's a hierarchy in every country. He was born with the silver spilling. I don't know. So the silver spoon. So you use cock. Why? No. You work with the opportunities. You were born and found things. You cannot. Come on. At least one time he's done his part. Pop man suma pada fa judu feka papa man ngay bay mu bay. Does not still mean that we cannot give him his credit. Opinion Lawa doesn't mean that. No, but it's an opinion. It's an opinion that looks at him as the other. We got so many divisions in the cabinet. Now we're going to be divided. Discrimination is not bad. Who came from the Second Republic? But we have to talk about our opinion. Yena ngini buga boka poronda kusi Fourth Republic suko esa jele. Nah. Huh? But ESA is on a different level. ESA is on a different level. Yung len mane ESA genuta janga ken si dekabi dimbele. ESA yung len buying and support king and buga. Ken wahut ESA ne ko yow tam si Fourth Republic bi la joge. Degluma Silver Spoon boy la si Fourth Republic bi la joge. Can ESA? ESA wow. No, ESA was just a school teacher. I beg. Papa was just a small school teacher. No, why yow ki wax ben wax xam rek nga ñoo ni ESA ni melni nit ñi dañ fi against man I think ne dafa am stigma boo xam ne in addition to na gaay dem uti programme ak agenda bala ñoo waxtaan ak also believe waaw loolu dëgg la fi na gaay uti programme ak agenda waaye mun lo sa agenda ba exactly ñoo daga ma yaa ngi maget sa yaa ngi no why tef there's a perception You need to understand. there's a perception that people have and it's wrong man fu nekk nii Taliban Suda like I said man as an individual aw ma dara luma waxa mom because in a good wax ne man dama bëgg taxaw and lii is my program bañ ko mën a scrutinize so therefore waxtaan dafa neex rek gaay ñoo join but waa Taliban Suda suñ ñëwee bëgg a be part of ki gën ak ki am li gën then buñ gis seen bopp because ñoo bëgg waxtaan boo xam ne amaguñ what it takes to sit in that conversation ñoom what they are now in their first phase to form a party mooy lan mobilization process right now. Now, every political party have surpassed that phase. So, Team Talib, all they need to do more, negotiate and mobilize and recruit at this point of time. But when it comes to them registering their party, which I heard them saying very soon they are registering their party, then sumo ba Taliban so they am a manifesto, I'm a 10-point agenda. Nenko compare ak nangam in these sectors that we have a problem in the Gambia. The problem of the Gambia today is not about Barrow getting out. Because new Barrow knew it, let Taliban so knew it. The same process la. Talib Subuna register party right now. He needs to get 80,000 signatories in the whole of Gambia. Wa ndax flé bramo ndax flé bim doye ba légui ndax ko mobilize king mi gëja dem Gambia boy yeen da ngeen fone Talib amul signature yoyu boy soma waxe ne dafa wara indi agenda I agree wa 80,000 signatures Doctor da nga ko ne ESA fall dañu dem di struggle amul lolu wa fa 200 votes la amone de ba ma da ESA fall nit lolu xam nga Talib right now parce que li ngeen daan am Sobeyaa mu na am benn 25,000 nit de wa def ba rek su fekkee ne ESA non man kay waxuma ba ñaana la man suma baat bi ESA fall jaxal say dagama su fekkee ne Talib so dafa am loolu léegi nii right now which means Talib was riding on UDP all along, knowing fully well what could potentially I believe he was. I believe he was. I believe he was. Okay, now let's come to the morality of the act.
he used a party to make himself and form a party equally as Barrow in NPP. And John Mabel, who forms one party, use the crowd of UDP, Limbuga Am. Now, which means people have been using the UDP for a ride for so long. And it's now a party, instead of being a party, it's a college of political party. Like you rightly so, the UDP is a combination of political parties you form together. And the of Gambia. Like, UDP then is not necessarily a party, but a college that people will pass through and use and abuse and form something and by themselves. Thank you very much, Babel. Well, legi talib tay ji man amul mako ben bot was xamaguñ what is their next step dañ dégg rek. Now the bottom line here moy ne we cannot fault talib because of talib tay ji jërëjëf waxuma ne ma fi gina defend talib mene pour talib ne dafa sàcca dafa very difficult to prove or pour mu def ko su ko defee xawunum ko defee. But there is high evidence. Governor, which is not true, which is not accurate to say. You have a lot to explain on that. Okay, now Talib has been a mayor for 8 years, and he has been tested on governance style, and he failed. Now the commission being whole then go form Nick Mom, they surprise they can to go. It's proven the guy lacks the understanding of the laws of the country, even though he was eager to see a change to happen. But the process he took was an aggressive and radical approach against a sitting government that is more powerful than him and his party. Instead of him taking a U-turn to go to use his party lines and National Assembly to effect those things he was trying to change, even though yo no yo sa affaire mo nak ma de jaxal yo bagal yi fo lay ñew way daga man sa affaire ma de jaxal no wa so be sa affaire ma de jaxal way daga mere nga ñu no am nga tax no la de ka di wax and Talib ay wahi lu fi daanu sa ngeen nekk there not a difference between Barrow and Talib when it comes to forming a party from UDP. Barrow bum ko don def was in power. Talib bum ko don def was not in power. Lol dafa uti sen influence dafa uti. Of course. Difference in power. Between what difference? What difference? Okay, the difference is Barrow bum ko don def ko before mu nekk head of state. Daf ko def bum nekk head of state, and we all know a head of state we influence him, empower him, improve people. Pour mu muna pull people is way different from Talib status am. Talib status am amul such power. Pause there. Let me wrong big time. Now the two common denominator between Talib and Barrow, they both carry the electorate mandate. Barrow in president, mandate of the people. Talib in office as a mayor, mandate of the people. Both of them. Now Talib so hyper. So you guys are going to load because Talib, the position he occupied as a mayor. And secondly, by virtue of him being the one-time campaign manager of the party, touring the whole country. If Talib was only a mayor of KMC without an executive position in UDP, he would not have been called being the father of Kafo anywhere in the country or the tour. Now, but Talib, so therefore, they all formed their parties whilst they were carrying a mandate. But I'm talking about the mandate there. They have different way. What way? It's what way? Okay. Barrow status at that time, pull more into this newly party boom form. King am the former good sa ki mom movement la beligi. Why Barrow boom form? Niti nunko uyose. Are you telling me Talib should form non la momel? Be honest. Do you tell me now if Talib was not a male, Talib will get from UDP and form party, he becomes irrelevant. Now Talib wants to be relevant. I agree at that point. I'm position we hold. While legi pulling be loud, the pull factor. Barrow more heavy factor than Talib. Okay, let me tell you one thing. Because Talib should form a party. Mamala Nyuko Uyu will be. Now let me put you on here. The difference between Barrow Nyuko Uyu. Barrow Nyuko Uyu high number one. Parce que president la. Do you know why? Do you know why? Lucrative things you have never for hitching send attention. Talib I'm a good lulu. Wow, for this. Do you know why? In fact, sir,
Talib Mansuda at Barrow, so I compare here. Barrow Fofunonu, people did not have the choice. He was the president and people were in government. People own choice. He needed to, within a day, he convinced 200,000 Gambians. These are the civil servants into the heart and purse of NPP. So, but boss wanted to take a board. Whereas Talib, the same thing. He is a mayor. He had about 16 councillors, they are UDP, most of them. This equal same thing. Now, Talib in power. Talib can only do this whilst as a mayor so he can sustain his relevance as a politician. But so Talib buy into UDP, again UDP, time tak. So form a party. Do you think they are better for them? Do you think Talib will be relevant? Talib did what he did knowing fully well this is the right time. Talib did what he did knowing fully well the only way he can grab UDP people and those votes is to do it whilst in office. Easier to convince UDP members who voted for him and UDP members who want to come to him or who had two minds on Lawyer Dabo. They're all equal. The theory and the formula is do it whilst you are relevant, do it whilst you carry a mandate of that party. I agree with you on the format and the theory, but I don't agree with the muscle to pull something. The power the same, and about 100 times more than Fasifum Togon, actually from Togon, being Bena. But is your explanation? You see. Tu know the coalition bisa si bopam nuy na len say ñep tu know the coalition bisa si bopam baro bu dem def da tour mo coalition member yep most of the time baro sa si bopam pour Lawyer Dabo dem use throughout the coalition living bi tour bi yep da nga japp na sa amna ño xamne sa like ñu nekkon ci boram sa they were not happy about that because exactly. they resigned from the party. When exactly. They use Lawyer Dabo, every talk from them is all about Lawyer Dabo, exactly. Lawyer Dabo. Most of the talk. Now, Kabbalah. Now, who knows in that Taliban to make the provinces? Is he not using the same the same thing exactly. The same thing. So thank the you. same thing that use. The same thing. Communication Thank you. So the same thing. Exactly. Kabbalah, feel that talk like few months ago, man. Taliban is going around the Gambia, the campaign, but the message is different. At Bena movement, being a hamne, you get the campaign through Dinegi. Nan somebody uni. Kokunonu, hamna, go and say what you talk about. Mustafa hint. So the same thing, Lee has been cooking for so long. Keep on you corner way the moisture was in Lee. Yep. Man said dama ko geje dega mu wax. Wa the family, you know. Oh, okay, sorry about that. Boy, Babel, man lima la bëgg laaj moy. Babel. Man lima la bëgg laaj moy waxtaan wi Adama Barrow def. Xam nga Gambien ci ñu ngi togoon ñu ne okay, Adama Barrow dafa wara wax situation bi daw. Legi Adama Barrow wax na demba deglu na ko demba xawma ndax yow deglu nga ko o Gambien ci deglu nañ ko demba waaw demba maa ngi YouTube Adama Barrow wax na YouTube adresse na papam Alhaji Ousainou Dabo adresse na lolu barki demba la rali bu mu demone waaw rali bu mu demone man demba la ko deglu you know waaye dafa am yu bari yoo xam ne Adama Barrow points yu bari yoo xam ne Adama Barrow waxtaan na ci te Gambien si dañ ci war a waxtaan I guess because Gambien si doon toog fii ne Adama Barrow daf ñu war a tontu suñ sécurité dëkk bi nu mel dëkk bi naka la Yaya Jammeh di waxee Adama Barrow waxut ya Adama Barrow nag am na bom bum sànni xaaral buñ toppa léegi yow wax ma naka la Barrow adressé insecurity bu nekk biir Gambia Adama li problème am mooy li ko ñor te yàgg naa ko wax Gambien si mooy Gambia ñoru ko so léegi amut problème insecurity security boppam la am so security boppam la moo am ak yow Adama Barrow li mu wax ministre yi mu ne leen kan moo leen jox liggéey ñu ne ko yow suma daanoo kan moo leen naa jox liggéey ñu ne ko kenn ko leen war a support ñu ne ko yow so def na ministre yëpp campaign managers def na ministre yëpp campaign managers def alcalo yëpp campaign managers def CFO yëpp campaign managers because he is the one lolu moma de discuss about Barrow you had the people there ñu ngi toog ñu ngi laa déglu instead of nga address ñooñu seen problems yi nga provide solutions to their problems nga dem toog foofu noonu di wax yu ko xamante ne mel ni yow a 3-year-old child
That's what I'm saying. Nila ay ñoñam di waxe. So deglo sabali a Cissé su wax ñëwé xaste rek la mo def ci dëkk bi. Amu dara lo xamne di la leen ko tegal as a programme pour réew mi. This is the problem. Hold on, my guy, like 8 years, 8, 9 years ago. Phil. Huh? They brought Sabali and Cissé. No, li edit la nak. So, hey, you do. Well, is real. Be must not go this pass. I'm not affaire local government gis nga umi gis nga Gambia xam nga politique bla mo neex ak wal ni bla mo neex ñu wax sun loi ci now gis nga there is a problem between central government and local government problem bobu Halifa Sallah waxon nako now Gambia government 1990 Yaya Jammeh dafa create dafa ñëw in fact Yaya Jammeh sax 1990 there was a change in the Land Act of the Gambia. Now we have 3 tenure land stamp in the country. Now the assault and the short tenancy and the lease and the customary. Now take example Koli la xam ak Serekunda sax Serekunda dina wone Njoben yaa ko moom Sira Diop moo ko moom. Now li nga xam ne lii dafa any problem in the country. Now KMC am na land bu gaay di moom but land bi government mu ne wone fii is not fit for hospital duñ si mun dara. Now there are am na bi ki ma wax mu ne Kanifing bi ñu ko demarcate dem fa hospital. Wow, Kanifing, that was a social security and first successful project of the PPP. This was an estate just like Nitaf Ame estate. Mu ne fii dafa am lapitaan. That is the planning process nga da nga am nangam ni. Biñ amé Kanifing at Bakote amatun dara li nga xamné is like an estate owned or initiated by a government ne li fi la. Now councils in the Gambia li gay am moy parks. So most councils in the country same land yi gay am they are land yi nga xamné they are reserved for maybe markets. Amul land yu bari or unless gay gina land. Now how do they buy a land? Amuñ xaalis bi. Amaguma update. I've been asking some Congress because la guy mujhe def lifin some flag bearer people. Bunyan? Doy. Yow nga nekk doy. Yow nga nekk first lady. Yow nga nekk first lady amuloo update. Dañ la fas update. Léegi man loolu ma ci mën. Gis nga li mo la ñaay jabar baaxul. Fo jabar ba am. Gis nga ku fi am second wife ni rek first wife by lawal yow Jobis waxoon naa Jobis 419 la gëmuloo Jobis dafa am internet problem xam nga so léegi kañ so si ni within their mandate sorry ma laajte benn affaire dama bëgg a wàcca Seku Sedili mo fan la far Seku Sedili xamaaguñ de no, Seku Sedili is 100% UDP. Lan nga min hamagulo? The last time we know, after the Congress, after the Gina, Congress, he made it very clear, Mom, he is UDP and he's supporting Dabo. Wow, why that was after they was say who make his decision based on the fact that at that time, a Congress was a legitimate process to elect a flag bearer, and it was UDP, it was Lawyer Dabo. He started with what the Congress has said. Why after 2 days, 3 days, we have. Pause. Hang on, la. Move on to that. Because Bruha Habi Degu Masi, you know. Well, Seku dafa hello like okay. Buga bay yeen da ngeen 419 suñu jabar ji nen may yeen naka na may jabar umi ngeen am congress xamu sali kana win sa flag na dikal na ko jikaram umi yow da nga fayal ma daw ma sa mangi ni so gis nga legi Taliban Sudan man na am dama ko defend he's right in that aspect the political branch of the council, they are limited to what they can do. Hello, Mama Mel. The only way we can challenge Talib rek moy him as an individual and his leadership styles and qualities. But in terms of governance, but in terms of defut,
councils have limited resources pour ñu def liñ expect and what the law says. Even some subvention you guys am sax government du leen koy jox on time or yëpp duy ñëw because they are still been ruled under the Minister of Local Government and Lands. Ki nga xam ne government la again. So tali mun naa sampa tali. In fact, some few months ago, last year, tali dafa launch a project 45 feeder road in KMC cost at 300 million. At those Chinese ñi nga xam ne ñoo sampa Banjul tali bi. Or ñi nga xam ne fana loolu that was even a question mark attached to the contractors. So tali boobu alamu tey fu ñu toolu xamu naa dem naa demut waaye su demutee one of the obstacles could be ne fu ñu bëgg a sampa tali NRA mun naa ñëw ne déedéet sa design bi dafa wrong fii dafa am tali fii health and safety nangam nii loolu alone is enough to pull back the council nañ ngi bëgg a sampa de but government ñu ne fii dafa am tali safety nii fii dafa am traffic light nangam nii te loolu is not in their budget therefore they will stop that project. Waa Babel man li ma la bëgg a laaj mooy lan moo tax municipality bi mënut a fata gota si fa nekk bala ñoo tali in the first place. loolu ba tey is something moo tax ma ne yu sew yi nga xam ne ñu ngi ko def tali mënuloo ko fault loo xam ne dafa legally taxaw in a court of law ne tali fil na ko because government mooy ko the opportunity or amul the resources. But he is not taking responsibility. Ken bañalut ko wax bi yëpp this is not about legality. Wax bu sooraan tali bi yëpp is not about legality. It's about governance style. Wow, moo tax ma ne kon nañ ko judge on governance style which he will fail. Because he is a leader who does not take responsibility and accountability. Exactly. He is totally disconnected from the law of the country. This is our point. Wow, because talib of today, what now 9 years of talib in as a mayor, what now talk jangal loi Gambia, ba su toge sa du mel ni baro dum toge di won. Why tay su wile tay billahi wa tay su wile next election. The fa mel ni baro dum toge is hamut ñu kay di ko doxal. Or what he can do. Talib can be a proxy president. The only difference is Talib has his mom. Well, again, the mom is a lawyer. The mom is only a lawyer or barrister. So the mom has politics. No, why mom, if she's legally minded, she could guide her child. But why do now? But I saw Chalam Amon you talk on Simbora and people that were educated. Why do you want to entrust our why do you want to entrust our probably it's not about trusting man. I have my thing with Ami Bensouda, okay? I am not talking about her as a person. Why just the maneka diwane if Talib comes to power, I don't know how that is going to be. It's going to be a shadow government. Vice President, right? MC Parachi. Gis nga lu xew diggante Barrow ak Halifa Sallah. Xam nga Barrow xam nga gis nga lu xew diggante youth movement am before change account bi nekk Facebook xam nga dafa amoon bim iwee rek mu am 39,000 followers. Ndekete account UDP waaw ndekete Facebook account UDP bi ñoo wax Kabiro something moom la just change name bi to name bi they changed the name. Ku ibi account bi sa kuku dafa bino mu ne account bi de man maa ko moomoon léegi ci nañ ko nang ko suma loxo. So ba mu ngoog nag. Anyway, gis nga li xew diggante Barrow ak Talib could do one thing, form the movement, xam ne amul chance mu nekk a proxy president. Then we have a proxy government. The Bensouda family runs the country like we see in America. The Rockefellers, the 90 richest people in the world. Lina Singo Bai Hel Gambia Teji. He mentioned the word the Bensouda family. Now that is a threat.
Gambia is a country being it's Gambia. It's a country being Okay. I will fire you. No, this he mentioned a key word Gambia didn't call by Bahaba when he said the Bensouda family has been contributed. Now the Bensouda family, they own most of the Gambia. And the Limo Samba Gambia can do working. This family is rich. Now he's trying to build a dynasty by virtue of that word, the Bensouda family. Gambia is a country we have limited or less enforceable anti-corruption and money laundering laws in the country. What we have in America, where 9 families control the world, the Rockefeller family, at Hauma, the Gucci family, and those things. This is not... It doesn't but they still control the world. Well, how much because you emphasize in a different version. When Talib is part of the establishment. So this is the dynasty I'm talking about. So we have to be very careful. Teflon egg fee sympathizer. The UDP is part of No, why Teflon is not a Talib sympathizer. No, why it was a sympathizer. No, bro. Teflon No, Teflon contractor. We give Sobeyaa. Next week UDP. No, why he is not Talib. He's not. Tef is a contractor. We Abana. Go ahead. Lima no bro. Lee is not against Talib, but yen you topa hamulen the guy. Wa figan de campaign baka fo du kiram. Now, anna lo hamna ken du ko wax on social media. No, baba ngene hamun kan. Yen hamulen Talib bro. Lo min hamun Talib. Okay, Lee is not about they have not sutab them by the matter. You know mo nyong magandon. Ngane ti hamun. Bro, Talib Domi Gambia and is a proud one. I'm right to contest the movement. Domi Gambia and your brotherhood behind top of me. The farm Holbuba. Prove the Cabinet Court of Anyun. Fair enough. Sound. Yo, it's your own Talib. I'm not every right. Can we affair not domu bon and if you can never domu ba domu bon. Thousand ukubon. Why money? If I hear people, yes, fee can ba. Law is irrelevant in politics. Man, sumaneka young, man, sumaka bokon there by neka banjul. The man bu ben politics and you land na ko top because the whole the pass. Linga dunde man mako yo di ñew. Man ko xamne is 135 times more richer than us. A billionaire in disguise. Don't tell me, I know your problems, I will solve it. Then when I get out of my house. Man as a young man, man as a young man, and what I'm telling my friends in the Gambia, young people, they sit down in the ghettos. They can't even enter a house in pipeline. Call knock, hello, come. Instead, you first look at what you wear. Get out of my house. The distinction between rich and poor. Bro, lireka Gambia, Gambia, you as semesters. Do we ever dawal moto daw may live ko xamne sa to kat la dañ ko heba daf wow yes so legi no man I don't care who is, man, I always take people who I don't even care only police when you are no man only police ak soldat ak police mo duma len démé lolu mom bro man I'm not talking about I'm talking about Gambia, the difference between the rich and the poor. The gap. Now, the gap is there, bro. Yeah. Now, it's very wide. Gis nga ni ku nekk bés bu tali bëggee jóg bëgg a xëccoo ak amee réew mi su boobaa debate bi dafa based on ndax kii mat na ndax am na ndax mun na personal life di nga ko wax but Gambian si ne bu leen foog ne kii dafa jël seen xaalis sampalim sampa comme baro ñii ñoo they can buy every Gambian am nañ ko mun nañ ko loolu yaa mu leen ko may seen ñaxala mënuñ maa jëna te man Gambia la waxal sa boppa bro yéen xamu leen lu xew
No, uyuma Babel. Nangul nala uyuma. Man nangul nala Babel. Man lu ci bari nangul nala. The problem here, send family problem, but we shouldn't have brought it here. What we have this is not about family. Speaking about their family. Exactly. Talib more in family issue. Proud. Yo how ma da ngeen nelaw suñu ñu dé wax da ngeen jéki-jéki on mute di wax lu la neex. You so respond. You should have respond to his policy or what he have. He doesn't have no policy or program yet. He doesn't have no policy. Come on. Policy ngeen respond to policy. Betrayal bi la ñoo waxtaane ci betrayal bi la ñoo waxtaane ci divorce bi mu tudda ci politique. Talib mu ne dafa divorce. Hey, Talib have all the right. Su bëggee mu divorce first taw bi su bëggee papa sa mu papa. Wa fil kon legi bara kon nekkate wo kon bara betrayul konte. Jërëjëf, this is the point. Gambia at large about this. Dafa different, Babel. It's totally different. This is a single party. Bohamne Talib ne dafa resansi party. Dem tawa movement bopam. Akbaro mi am coalition. Moko fatek ñaata party ñoo bay sen different ñoo def coalition. You jital ko. Baro disappoint Gambia nga ne Baro and Talib is the same. Babel nak did it. Wa pound Baro was part of UDP. Right? Just ask Talib was part of UDP. He didn't came because of UDP. He came from coalition, bro. Okay. Baro was part of UDP. He resigned. Taliban was part of UDP with a hope of being a flag bearer. Now, Taliban Baro ñëw form a coalition guy jël ko outside UDP guy jël ko outside mu resign lu ñu guy gomlu now Baro ñëw taxaw guy ne ko 3 years nga jël 3 years bi jot Baro mu ne du wàcca because of one kim oye godfather mu ko ñika empower ne ko de ñan ñooy gaay yooyu na Baro ñëw ñëpp ànd ak ngeen Baro di ñu jaay coalition government di guy campaign now 3 years jot na Baro was not wrong. The coalition government betrayed themselves by putting some personal interest before nation by having 3 instead of what the law says 5. That's number 1. Now, Baro mune, Baro lita mu wachu 3 is the influence of lawyer da mota jara emu 3. But ama num non deme at comportment nu Baro don deme at the guy coalition bi ni ko 3 dafa am. Number 1. Legi ben Talib suda mune. Talib was in the party with the assumption of he was going to be a flag bearer. Gambian sini ñep gis Rohey Maito taxaw télé mu ne bim gisé tay di def bim ne stop Baba den ne ko Baba mu ne moko endorse moko wax moko support ñu gis Gambia yep gis ne tay ben so in UDP diko téy loxo diko yobu round the whole Gambia mayor KMC ñu ko téy ay tout the whole Gambia ñu tok mu ne légui dama bëgg taxaw amé time taxaw jot ñu ne ko dédét o naan déd naan waaw mu resign from party. How is that different from the Baro def? Banagina worst. At least Baro was a president. He was put there by a constitutional mandate. Different Babel, yange wax too much because am na ñu bari ñuy wara wax. Bay ma wala different Talib ak Baro moy ne Talib is resigned from a single party. Baro betrayed the whole coalition. Coalition lañu wax de won fi single party. So I hope I answer your question, bro. No, you did not. Coalition bi ñomi ne ñoo agree 3 years. Baro was not part of the agreement. Baro did not sign any agreement. There was no agreement between coalition and Baro. The coalition ñomi ne ñoo agree within themselves ne community talk dafa dem 3 years. Baro am faydam saying that you talk a date 3 ko yi nak du mëna bay right now. And when he did it, he was right in the eye of the law, but morally, ñom coalition government ñomi neen lan la agree in the first bit ñoo ka betray Gambians because ñom dañ ne suñu winé 2018 elections can do taxaw on your own. Dañoo dam as party naka as a coalition ku nekk fi nga mëne nga taxaw fa ñi bañ ñi nangu. So who forced betray Gambians? They want to diga. But only took advantage of the betrayal that happened within the coalition government. And if I was Baro, I would do the same thing. Yéen ñoo fa yéen ngay xeex su ma wàccee jox kan maa bañ dama toog yéen ngeen xeex
Because you can't betray Gambians. Yo, they are Malaya Pulo, Mombaro Gora dem la reka Babel. Why, Umi? Yo, Munloni, Come on, you because can't of betray me, Gambians. Haramantama Profito, you as bad as. Pause. Baro more betray Gambians. You understand? I'm got this notion that this notion that all those things are nonsense. I understand. Baro, mom si bopam, momo wara samangorab. You understand? Room agree. Agnity. Mom lola wara sam. Come on, I can't bari. Baro, I'm listening. No, come on, contract. Condition ban contract. Money, lola wani. Like coalition, so Baro is forefront of everything you say. Consider let's my life goal be next. You cannot say Baro Baro mojitu dore. Mane bitro fum dore Baro si bopam la dore. Falla betrayal bi dore xam nga falla betrayal dore coalition bi yëpp toogee ñi jël position ñu yónnee ñeneen leeta pour ñu jël position ñu bañ a jël seen position ñu bañ a approve leeta bi ne ñoom bokkuñ foofu la betrayal dore that is not true. Bitre si baro si bopal la dore waaye di nga so wé ci géda bi géda harade géda Halifa Sallah ci bopam mo ñëk géda No. Listen. No. I've been listening for decades. Just give me the opportunity. You don't have to agree with me. Come on, you and I. What? Come on, no. I'm not thinking you. No. 2016. 2016. House. Okay. Date. Come on, 2016. These are name elections, right? Then the plan was coalition government throughout up to 2017 elections, local government elections. Now, 2016 Baro talk. Gambia talk January, February, March, April, no VP. May and June and July, Gambia amuñ governors. Time bu coalition bi ñu ne party bu nekk da nga share the governors in the region and the governor central bank and the VP. Foofu gars yi ñu ngi ñëndoo di xuloo di xeex. Now, Rachido, ñu demaat ñu ne ñu come to December 2017, 16 rather. January, February, March, April, election jot. Ñu ne nañ dem as comme niñ dooree woon. Initially, si liggéey wax ba tey de because ñun buñ pick and select lu ñu neex ñu code ko liggéey wax yépp ñu ne sign nañ ñu ne sign nun ñu ne ñun as ministers or ñun as coalition heads kenn su ñun du jël a position how about duñ koy wax why guy take a U-turn ñoom ñeen again the coalition government de time bu there was no MPP Baro talk as an independent di si rek xamul dara ñoom ne ñuy xeex di pick naan de duñ ko nangu dañoo jël ñëpp agree pour jël ñëpp agree pour ne léegi duñ dem a coalition yow tamit sooy wax narratal exactly what happened nekkul ñëpp a jël position déedéet ba tey coalition laay wax rek at this point of time duma mun a examine anybody but within ñoom si coalition bi gars yi am a disagreement take a U-turn génn ci li gars yi waxoon in November 2016 in gas guide waaye Halifa Sallah stick to it What did the Hamna? But the Bawek. Who are the coalition? The coalition of Gambia. Bro, listen, boy, my history was having here time you both in the politics. Kabahamalimao. 7 political parties and 1 or 2 and 2 independents. You talk in November, Gas Guide in 2016. You form a coalition government and a plan, agree on a plan. You campaign on the plan, you win, guy retract their plan, kuneka jël la nga waxone duñ ko jël. Am ñu jël am ñu bàyyi. Now ñu demaat ñu ne 1 year down the line, December 2016, January, February, March, campaign door pour local government election. Ñu ne nañ demaat comme ñu dooree woon it's been proven that it's a success. Ñu mën a change luwaay Gambia yi. Guy bañ again. At this time, Baro still now noppi tek. Ñu demaat am after election si nii January, April, May, June, July, August, ñu gis lan a coalition at Gas Guide, UDP, NRP, NCP, Gas Guide, a coalition within a coalition. Phenomenal. For time, what they did at that time, that 6 months period after election, guy kick Halifa Sallah out, then that coalition come into formation. More UDP, NRP, at NCP, at GDP. So, legally, tell me, can Monica betray Gambians?
Barrow only came out as an individual. Bim gisene nima fal they are fragmented. Sla do the ini APRC pumtam promo consolidate the work on the ground, just how Talib was doing. Gisna guy here, how much stay away and do my do on the thing and form his own party and capitalize on it. Now, leader the mere, Limo hell again. This is now tell me if I'm wrong. Kabayo Hamalimawa was young phone. Nope, now what him? So get them out. You are wrong. You are wrong. You are dead wrong. Because you are different. Correct me. Okay. Man siluma ham si coalition be. Luta betrayal be bum jeka na nyewe. Moine office len tek then win president. You need no buy sun different be. You buy sun party amato le then your coalition. Bena party reglen tawal. Moine the name of coalition. Mo new. Legi coalition mo win. In fact, then you win HOB barry because mansa kuna bufaneka dictator mansa kunal mune do them. Because nena da fam information ne fun da fam place buñ ko winé fofu settle légui da fa bëgg fofu set. Aduna include West Africa at large. Ñu né dédé yow da la win da nga wara gëna. Ana da nga faté fofu nono. Gambia ni ñew ñu né dañ tok Adama Barrow lañ jita ken xamuton Adama Barrow even bu mo nekk UDP man mi nga am né doomi UDP la xawmako. I don't know him. Bu Adama Barrow ñew jitu ñu tek ko ci office bi moy Banjul Adama Barrow commencé di distribute office am bi ñim xamne naka la fa démé ñu jox ñenay office ñu né dédé duñ jël because of what no reason bro yo proud dama fa da nga yo ko lo ma yo dafa li ma def bu gaay dañ ñew le gars nangul ba la sen ba ñoy tok moy né ñom té yépp kenn ci ñom du ministerial post yeah nga dé ya so Dabo minister of foreign boom am non what ko wona jël neither shouldn't have taken okay maybe the ministerial post Barrow moko di appoint so I don't know how that one works and why he took it if a sala mom mandu dapa si agreement bu gay agree won na you know what buñ doon ñëw day waxone suñ ñëwé tant ñun du del place mo feel like the guy dañ ko betray and then he left gis nga suñ bëggé ñëw waxtaan you know ke kala ñu waxtaan ñu wax dëgga then we have to stick to waxtaan wax dëgga bobu non li arrêté ko num amé you are right sister we cannot pick and choose li nga xamantene mo sound right to our ears and we say it even though that was not what happened. No, moom ne lim xam sax dafa jël place te warutoon na jël place te umi dama bëgg establish kan moo ñu ka betray who at where the betray started man ki it's my history man history la ko explain nako I know the history for you so léegi man proud in my mouth I don't want you to man proud la bëggoon where I went wrong and how we can come and counter my wrong because man li ma wax yépp at that time we were fully in politics. Now man wax nako man lima xam wax nako at what encountered. Why mom when I'm wrong. Why ñëwut with a tangible evidence pour tégg lima wax. So li yépp asa we are going back 8 years ago is irrelevant but dama indi the theory of betrayal in the country ne ni Talib ñëwé non la Barrow ñëwé. They both have mandate of the people whilst in office and the betrayal occur. Now, if we call Talib dafa betray, then Barrow also have betrayed. So you hear that Barrow did not betray, then or Talib did not betray, then why do you want to crucify Barrow? Si linga hamne lim def lola Taliban so def. Talib betay did not utter a word of I resign from the UDP party. But he's been given rhetorics. Now, what is more remorseful? Now, Bokasi party 8 good years. Party be under you the length and the breadth of the Gambia. Jaila. Lawyer Dabo diga luneka ne munge jël Talib over everybody. But Talib yakar ne momla. Te yow tok ñu ne betray wut party bi. Man si man duma ko betray because in political term I would not use betrayal because it's a political interest like use. Why what time we should be on a moral ground conversation, I bring in a key word called the word betray, but there is no betrayal in politics. Talib, I'm every right
to future his career in politics, knowing fully well the UDP, perhaps just that policy they have ne mayor who talk 2 terms is not good for them. Nikon Talib would have talked UDP, the contest, the win, the talk, the contest. The man is young. He was involved in politics fully. Now, so you have a full time, what relevance is he going to make? Is he going to be in the Ghana politics? After being duale into politics again. For how long now I'm in politics again? Then you use these young people like Talib, people like like Dr. Sise, people like Sabali, use land, dump land after. For how long is this thing going to happen? No, gisa ko tambia. Neko direct. Li kuneka muna ko opinion because it suits you to call as opinion. But the fact moine, we have never had this conversation. Why the people of today who support Talib insist on these things? Sunon wa affaire jay ngor. Keba ku support Taliban so tay. Let me advise moi. Come and talk on policy and program, but blend talk on morality and the process of leadership. Because policies. They do not have yet. Can you have Ben Amlinga Hamne to show Gambians that they are a party with different and young people led party? They should come with debate on policy and program. Then you buy what he did back no new way. While Swinburne talk, you generalize what be on the political culture of the Gambia. Same man being in as much as man don't quite different in some area. He had done something that is morally wrong. Equally as bro. Lo kune kaningo ko jox Talib Sabul accept ne lima daf de nangam. But it is my right. I want to develop. Bro, man, Twinny Hanaya danga gis movement big as and policy be. Ñun de gis going for that. We're still looking for it. So far, you get form a political party very soon. I want to believe ne. I'm named but Guinea Gungo. Yes. So far, I'm named but Guinea Gungo. Why not? Best book I Guinea, my fear here more and my challenge to Talib. So we can from a party this week. You can do the process. Because you guys were undermining the UDP party. You talk to a different Taliban Suda. At that time, you get a different party, the different UDP. How many Kigali support as their mayor, bigger and proud no, munge undermine the UDP as a party. Despite UDP, we can say everything. I will not be UDP in my life. But let's give them the due respect. Yeah, guy doing ko de nangu. Your Stalib dafa straight up coup d'etat pabi. Yeah. Te suñ waxe lolu nonu gaay duñ ko de nga fa da nga bañ Talib. No du bañ Talib. Mel. No, because the entire time Talib's goal was the flag bearership. His goal has never been about the mayor. Talib, I don't think Talib cared about the mayor. Talib always wanted the position being a mom la pabi am. So Talib has been undermining the party from the beginning. Yes, Mel, same as Yankuba. Yeah. Gis nga Mel. Xam nga UDP duma ci bëgga sori. Gis nga Talib okay, for me to understand your finger joge. Were you UDP before danga hajalo ndax your team Talib? No, Dagama was not UDP. Man magi suma mbokay ñoo nekk UDP ak suma ñoom papa ak ñoo loolu la gaay gom lu am loolu lañ gom as asamaan bi dafa daan. Waaye lu ma nekk di wax ne moo nekk ne gis nga Talib soo gisee lu tax ñu bari gaay gën a UDP ñoo bokk ci Talib xam nga ne comme wi na fa nekk te xam ne pa bi su ko jiitalee ndam nekku fa ndam dekut te ñun am ndam ñun loolu la yaakaar ne su pa bi demee waat win nekku fa so without Talib su fa nekkee sax ñu jiital pa bi victory nekku fa baro la nekk jox win pa bi mu fa pour baro mu gañ ñun loolu leen gëm den gëm ne suñ cencee face bi ida Talib o Yankuba kenn suñ cencee si ñaar yooyu noonu gëm naa ne dina am vote dina am yeneen vote yu uti ak vote yu am pour mun a win Adama Barrow waaye suñ demee ak pa bi du mun a win so Barrow happy na pour pa bi ñëw dan any order Yankuba o Talib so ñu gëm ne bu xamee ne Talib mënut a taxawaat mënatu faa nekk so la ñoo dem foofu noonu pour ñu dem Barrow di fi du xabu so ñu daal go form party boo xamante ne
mun nañu jëflante baro mo gën dan baro mu carré di same number yoy non. So yeah, I mean, I will not tell UDP what to do in their selection process. In the candidate that's not winning, that's even better for me because I don't want them to win. That's just me. Why again, UDP, def mom def. Why the way he went about it, I think was not it was not right. It did not sit well with me. Yeah. Yeah, but he has the right to do it. You know, he has the right to do it, but it did not sit well with me. So it is what it is. So lead out, Mom. I don't have a phone in this fight. Yeah. Mel, gis nga mun na nekk lu leer, mun na nekk lu set ci biir UDP. Can you sit down for a minute? Waaye dafa nekk ko dafa am lu nekk ci biir. Bu nekk ci biir bu utee ak bu nekk ci kaw. Mi ngay waxal noonu. Moo tax mu ñaawee nii. Dagaman dafa am leen loo war a understand xam nga mooy lan yaa ngi wax fii ne UDP du musa win mooy asamaan bi daanu ci suuf. That is wrong. UDP win a couple of times depuis 2016 ba 2025 right now UDP rek is winning. All the government, the central government, the local government is all UDP. Understand loolu la nekk di wax de. Gis nga fii suñu demee ci présidental UDP has never won election. Exactly. Man, I actually believe I'm not times you guys win and then things go stolen. No. Waxuñ la sax Umi tey jii No, gas ko yaa sàcce doon sàcce na kaay déedéet ka mo la dara Umi No, Daga. No, yaa jame man xam pa bi gis nga tey jii gas su sàcce élection bi sa dara amut daf ko laami Jame coalition 2016 wana na ne Jame musuta sàcce election. No, the numbers dañ la ka kartaam yu moo tax. Umi Jame am na ñu ko bëgg ñu ko fonk Gambia. No, man nangu naa loolu Phil. I am not disputing that fact. Tey man I'm not in the mood to fight. Man ragaluma waa APRC. Man dama bàyyi guerre UDP sama ragaluma leen faalewuma leen dama bàyyi guerre rek. Why it still does not matter I will not show in my mind. Jamme da doon sàcce carte yi what are you talking about? Waa Dagaman dafa am lu ma leen bëgg a laaj. Bu ñu lakka suñ ko lakkutoon. Waa Umi xam nga ne am na benn cas boo xam ne am na. Xam nga ne coalition moo am fi balaa 2016 coalition bi. Umi xam nga ne movement ni talib bi biñ amee meeting ñu laaj leen ndax yéen da ngeen war a jàng ci ESA xam nga lan la maan bi wax. Man bi mu ne koo xam ne dafa def liggéey boo xam ne Gambia yëpp a ko si doon press muy TRRC ñu ne ko waaw mu ne after 2 years rek mu jump into politics boobu moo nekkoon the wrongest move Talib war du topp ci ESA ñu wax leen ma wax gars yi Talib Bensouda ne leen ESA at least dafa liggéeyal réew mi after 2 years mu gis ni moom lim liggéeyal réew mi programme bi nga xam ne tey Sobeyaa am nañ ko te agenda bi nga xam ne tey ESA lim liggéeyal réew mi tey ci biir TRRC billahi xam na ni moom ku ko jox réew mi tey dina teg réew mi ci yoon lii moo tax tey mu bàyyi everything boy hold on al rek ma wax la lii non dama laa wax loo xam ne is the reality bro xam nga tey ñun as Gambians ESA Fall tey soo gisee ni man ma gën a gëm ni sami tey moom njëriñam ci biir Gambia la mooy bala moo taxaw di wax di introduce boppam ci Gambien si taxawal na policy ak programme boo xam ne noonu la moo nuyoo Gambien si xam ne kii mooy ESA lii la waa ji am pour réew mi waaye yéen tey lan ngeen am pour réewi Gambia segam génn ngeen ci United Democratic Party ngeen ne ok xam nga dafa easy non Daga uy ma Daga xam nga affaire si dafa easy yéen ngeen ne Talib mu ne gis nga ENSA mun naa taxaw xam nga naa la wax dara nga bàyyi ko xel dafa am doomi aadama ñoo xamante ne yàlla leen may yaa ngi understand mun ngaa ñëw nga jàng nga indi sa policy nga teg kenn du ko jënda yaa ngi understand mun ngaa wax ñu xam ne dëgg la su doon ay policy la ay da ngaa ñëw gaa indi sa ni kon doy winoon na bu yàgga bu fa jàmmee ne ko waaye déedéet loolu daf dee continuer suñu politique du mun a téye ñu suñu politique nga ne ma lii du dee ndax loolu mooy continuer si right now déedéet ka ma wala lu tax nit yi duñ doon sànni doy non dama la laaj ndax loolu mooy continuer right now ndax loolu mooy continuer right now mu ngi dem ba tey mu fa mu ngi dem xam nga yow leena nga understand yow leena nga understand xaaral ma wax la lii su boobaa kon ñu ñëw with a defense content
Thank you. This is my problem. Babel. Dama wane gis nga ndiran. No, xaaral ma wax la lii. Ma daga. May ma lii di tuuti rek ma wax la. Gis nga depuis 2021 ba saa si yàlla tey nii. Bi Essa ak Sobeyaa ñëwee. Bi nga xam ne tey indi nañ the blueprint. Ci la Gambia yëpp UDP mi nga xam ne mooy UDP fi la gaa yëpp non may ma rek ma wax la lii. Dama bëgg ma jàllale point bi. Waaw may ma jàllale point bi yow xamuloo luy jar ak lu jarut ak luy waaj a jar yow ñett yi mënuloo ko différencier xaaral ma wax la amu leen 30,000 loolu naa jaay yow xam nga yow uyu ma waaw ok léegi xaaral ma laaj la dara waaw uyu ma léegi xaaral ma laaj la dara ku jaay dara for 90 days Phil, stick to your point nga ne léegi nga ne UDP la lu SIC stick to your point lan la indi lu one point léegi xaalen ok ma waxee mooy nanguta jël on woodsam mu layout waxi kii Sabally moo la doon repeat dofut yéen a déggut wax waaye Barrow amul lenn lu mu waxal boppam moom lam doon wax waxi Mr Sabally da doon déggal yu ci bari waaw moom la doon kii moo tax mu adressé turu Sabally pour wane na moom du waxam waxi Sabally la soo bu ko kenn yóbbu kër yaa ma di tax Barrow xam ne APRC bu leen a merloo moo tax fu nekk loolu moo fa proxy wax la moo wax proxy ngay waxee di proxy yéen xamu leen Barrow moo tax Barrow dafa smart de xamul li xew sax non waaye nag dañoo waxtaan ak lépp lu mu use waxi jàmbur tamit am na kaddu yoo xam ne ci biir kaddu waxi jàmbur yooyu sànni na ko ci waaye gisoo fi nga ko waxee kii fi may waxee mooy bu serious dafa ñëw with a serious face serious body language mu address the nation in a serious matter mu ngi doon ree foofu rek because Jammeh dafa ne maa ngay ñëw di nga xam ku moom réew mi yow oo man direct la wax boo tontu Barrow ne ko power bi nga amee woon for 22 years xam nga ko te moom laa defee loolu noonu ay du tontu di non waaye Barrow mu ne ko ñoom ñoo waroon a man li ma d'accord mooy ne négociation amoon na am na lu ñu d'accord ñoom ñoo waroon a man up step up li nga xamante ne loolu lañ d'accordoon regardless of the situation right now ndax feebu na leen wala feebuwul leen ñu wax exactly li nga xamante ne loolu lañ d'accordoon bi mooy dem waaye the book of truth mu ngi ñëw de doomi réew mi the book of truth bi Halifa Sallah war a release so non foofu moom doo fa sori parce que bàjjan sama xarit la the book of truth bi de ñu ngi koy xaar waaw I'm just saying no seriously ñun suñ gars yi serious man dama bëggoon government will step up with seriousness ni address the nation the situation of the country right now naka la ñooy def bay you know après gis nga Barrow mu ngi dema to ñoom ñaar kenn war a yàq réew Barrow mu ngi dema to again on 10 Barrow nga fu nekk nii boy man bi dafa pare campagne and kii dafa Barrow su ko neeru campagne sax waa Kabala dégg nga li Barrow tontu papaam la Barrow dafa campagne bayan force Baba ci Barrow campagne la ñu jël de kabi si loxo kara dégg ngeen li Barrow tontu papaam Lawyer Darboe yow moom say tax nga waxal lu docteur Cissé wax ci ni Essa Fall waaye na xarewul ñu no non waaye non Barrow mu ne non Barrow dafa am lu garaaw lu wax loolu waxi reewane la non waxi reewane de Adama Barrow déedéet non come on Adama Barrow moo ko wax di docteur Cissé non docteur Cissé moo ko wax mu ne non man Adama Barrow lu mu wax laa wax no did not say anything saga man I don't see it as something offensive it's just politics saga fun time no xam nga indi Adama doon doxee buñ ooyee sama oncle loolu laay wax gars yi doomi réew mi gars yi understand ci ma point bi ma waxee because Adama Barrow dafa am point yu bari yoo xam ne wax na ko papa loo xam ne waa UDP dañ ci war a defaat jàngat no man it's not saga politique la you can use those words if you want why dafa the context suñu waxee ne Barrow dafa clueless li ci demee man meruma ci man fil nga ne lan mooy lan la wax Darboe loo xam ne dañ si Adama Barrow mu ne bim génnee léegi thank you very much yal na la yàlla fay
jekkali leen waaw man tam wéef leen ma mbokk ah wéef gi Adama Barrow mu ne bim génnee papaam ci prison bi ba gaay escort ko bem dem kiram bim ko force gisee daf ne ko Annabilaay Musa fa aya ya fa yonenti Yàlla Musa la ko ooyee mu ne yeah sa xaaral kara baalal ma yow fil yow nga xam ne yow December yow yaa ngi amee ay appartements yoo dee rent lan moo tax bu ma waxee ne dañ dee advertise léegi wax loo Umi waaw man sax dinaa leen contact ngeen advertise al ma non man balaa suñ appartement bi APP Sobeyaa jël réew mi moom a gën a ñorangum waaye boobu dinañ ci waxtaan naa la yónnee nataal and everything nga wax ma ñaata la bu ko nangu de advertisement for 1 year thank you doomi réew mi man a film moo la njëkk a offer advertisement for 1 year waaye moom lim wax yow xaaral rek déglu ko yow naka ngay waxee ne yéen whole week ngeen di jël plateforme bi loolu mooy wax la te du nga jaay rek luñ mun a jënd ngay bugg a di da moo ñu jënd business la di waxtaanal ak sa waa ji king xam naa bañut loolu su boobaa nag gaa dinañ xataraay de nañoo fay naam gis nga gaa suñ jëlee sa plateforme bi gaa commencé di advertise foofu noonu maa la ko wane 23 view nga mujjee am 23 view dama fekk time mu politique yaa yu humba fale ay keke ngay gis ba ma xata na gis Babel farul fenn ñaari account dafa xaw fale mais ni ko ngeen seetaan aju fii dem nekk si beneen live mu ngi fale mu ngi aju le dafa review loolu ngeen waa léegi Umi dafa am benn question moo la bëgg a laaj su la Adama Barrow jëloon contract 1 year sa plateforme bi ngay wax ci NPP rek di nga ko jaay kaay ma wax la nag man Umi laa wax de bëgg naa xaalis dëgg waaye xaalis si Barrow bëgguma ko I don't care how much is going waaw xaalis liggéeyam la di mu ngi liggéey xaalis rek la because déedéet gis naa man tey loolu is going to go against man li ma gëm yow fi yàlla na continué xaalis sax déglu leen ma bu baax xaaral Barrow su ñëwee ne ma tay ngay promote NPP ci sa plateforme bi ma fay la nangam dinaa ko ne jëlal xaalis bi nga yóbbu ko ci yeneen plateforme because do you know why man I do not believe in what Barrow does this is my own personal opinion maybe King mi nga xamante ne moom smile back man apparente la fii moom might say okay you know what it's business I'll do the advertisement why man I am going to stay out of the advertisement waaw yow doo promote yow da nga run an advert aga I know they do waaw Umi bu teg live naan waa mene acha naka la si suuf naka la de Umi pare gu da nekk business woman gaynde gu màgget gi dégg na ko Adama Barrow su waxee gaynde gu màgget gi dina jéem a soxali ko no man I've made it there actually people have contacted people that come here ñu ne leen ne plateforme bi bugga nañ faa dem waaye liñ fa dee gis so man tey Barrow su ma fayoon xaalis xaaral ma wax boobu nanka because maybe su ma joxee land ñu rey ay Paradise Estate I might reconsider waaye man nag I do not see myself advertising for NPP nag waaw man naa leen xaalis man I will take the money man do the waaw man xam naa ne yow take the money man garaawut waaye soo tekee the money do the talking tamit waaye xay lay la laaw yow ku dem sax léegi dañ bàyyi di la fay moo tax doo dee waxaat war naa Sobeyaa suma kawas yi ileen ko baax na daga man gis nga man semu fen bi ni ko naa bokka de waaye xangata bu ma bokka non di nga ñëwi ji ñoom ke moo bo jàng ak ñoom di nga ñëwi ji Babel man xam naa loolu de xangawta gay moon Barrow mu ne maa ñoom ba ilaa yow mi di njuboo Barrow mu ne soo déggee lu tax Alhaji Ousainou Darboe di puukare his excellency moom la moo ko fal xam nga gis nga ba xam nga yow fii yow da nga foni sax yow ñu la sotti puuk waxuloo puuk boobu na nga dem sa bopp nga bëgg a focus no ada bo mo UDP de over UDP de over billahi yéen ñu ngi leen sotti i puuk yow nangu leen di séddal seen bopp ngeen di ñëw di bëgg a focus no ada bo président di waxal leen seen bopp dëgg la yow da nga fa ne ñu doat man lii du suma wax waxi Adama Barrow de xam nga ji nga nana wax woon de ji nga man affaire Adama Barrow
man duma ñëw sama ne dama ñëw di wane Adama Barrow lu mu wax Barrow ni ak Dabo ni ak no it's a waste of energy. It's a waste of my energy. Don't worry. xam nga dama li moo tax Babel li moo tax kañ ma daan dégg gars UDP hecci rek lañ jaw hecci man understand ma nekk his excellence bi ko Adama Barrow jox la well léegi you guys say thank you man yéen ñun toog leen foofu noonu ñun amul def da time bi defante bu ko neexee mun nañu hecci bu ko neexee mun nañu Barrow moo sponsor seen candidat yëpp last election bi Barrow moo jox UDP jox doy waaw doo gaay ñeme yàlla génneel proof ne moom moo doy NPC génneel proof ana doomi réew mi kañ moo am na information yi doy yëpp fan la jëlee xaalis boobu non look is irrelevant foog naa doy jël na xaalis bi doomi réew mi doy jël na xaalis xam nga lu ma jàng umi harade waaye xam nga yéen naka Essa Faal lu mu dem jëndee kitaab xam nga loolu waxu leen ko de kitaab bi teel na lu mu jëndee kitaab bi loolu ko def waaye ñun xam ne tamit ñu ngi toog ak moom ma ne waa kitaab kan ko bëggut comédien la dafa attractive kan ko bëggut tel ni léegi kon daf ko jënda ko jënda yow kitaab bu moo njëkk am political party Essa Faal ñu jënda ko waxu leen loolu dem leen ko comédien ni ngeen bëgg a jaayee baab doo ma ne comme yéen ni ngeen bëggoon a bribe di back door State House xëy na déedéet du fii mu daaxaleen boobu wan la ngeen bëgg a jënd ba déedéet bëgguma same thing rek yéen tamit nag yéen xëy na Henry dafa comédie yow xam nga Henry comédien la du comédie dara back door ngeen bëggoon a jaay ngeen second key because bi Barrow daaxee lawyer Dabo naka joxewul naka second key State House bi ñun duñ fati buy dem ñun duñ fati buy jaaree ba problème ak Barrow moo nekk ne Barrow dafa bëgg a ñëw mu jël parti bi mu jiitu loolu mu ne ko non da ngaa demee through the front door like any ñëpp ñu dee demee dem exactly loolu ngay demee Barrow mu ne non loolu moo tax gars yi so fii kenn dofu fi man am nañ Mariama welcome Mane ana ñu dégg ba di jigéen ana second child ana second key where the key da on child bi waay nag Baby, so that's I would buy it. Mariama dafa ñëw pour xool ndax game am na tey bàjjan. Ba pare wax moo de asi wax ñun dañoo def rematch nag ma ngeen. Doomi réew mi nga foog sax xam nga li tax ma eegoon xaaral ma nuyu leen waaw asalaamaaleykum. Waaw Mariama yow maa ngi xaar suma cut off the cake de gisaagum ko. Jëla Queen, thank you. Mën nañoo waxtaan de yow Alaaji biir néeg waa xam nga jinx moom yi fa dafa mel ni saa kon jënd na 7 packs of diapers de next year do worry about diaper léegi gis nga jinx tam kenn demul bàyyi ko non jinx man xam nga fi ma doon ñëwee ma ñu wax si balaa maa ko fàtte dara ma am leena lim fi wax and I think it's very important moom comme dëgg la yëfi programs and policies si biir Gambia especially when it comes to elections ndax relevant na especially time campaign xam naa maybe ku dem ba win soo duggee State House mun ngaa work on programs and policies waaye ndax jaayaat programs and policies biir Gambia daf dee jar si elections man loolu rek laa bëggoon no waaye Mariama xam nga loolu is not important dëgg la wala Gambians do not vote in that line why that does not make it right xam nga Why so winning? How are you going to run the government country? How? Wow, what I'm saying is, I'm going to answer plans. While linga jai, bending is another thing. So, party boneka or any you may have one or two things you want to do when it comes to why Mariam? Party bo hamne, they claim to be a party with different and of young people. Do we expect them any counter? When they counter anything, back counter. For a very long time, parties is very deng they want ñun am nañ policy, am nañ li, am nañ lale. Understand nga? Waaye ndax loolu lañ dee jaay ak ndax militancy loolu lañ dee jënda wala ñun lan la nit ñi dee vote based on? And how relevant is programs and policies during campaign time? Based on those lines, la nekk di wax. Hanga man kan nga gom ne governments actually vote for looks, mutalib ñëwee bokk into politics. Exactly. Jigéen dafa ñëw ba fii nii fii yow ma jigéen la kañ jigéen
mune wa tali to ko hore da nga de xamne ki president la president ya daf ko dede umi xam nga luta umi xam nga luta dede umi xam nga luta dafa ne hajay la ne baro niti jamala so jama ak programs on health and education ndax lolu is the same so lan motax Gambia we look at the very lo xamne relevant because you la ñep de jaay niti jamala and all that yeah so I want to understand wow okay let me is very deep history about Harman Masani man mam yu ma deglu ma dem nga lo nek di wax ni lu gëna foni mo nek ne dinga di same programme bi field you fi ni esani dinga di same deger boba bo no Halifa Sallah dem def for so many years thank you very much lola ko don jema wa di same deger boba motax Halifa Sallah dem fen because my way or the highway my way well just because does not want to be corrected by your dirty politics is not no haral rek wa xam nga tamit legi no mutual rek he's not going to do politics your way no that's money okay I don't care whatever just listen suma danele after ngeen ñew so what way yow ban mo lan mo nekkon mutual okay dina mute lan mo nekkon UDP mané mutual rek kabala mun na dinga boss no harangu dinga politique Gambia bi yeen fi ngeen de tok election ngeen wa Halifa ne le ñe Halifa so len ko tege sa do len ko sanil karta yeb yuhu rek Gambian bi understand lolu dinga da nga try nga def nanka dinga so demé be tok yow lo gom ak lo lifi nga ñoo dor ko mëna install fofu no mo mëna wo lolu moy politique Gambia waaye di nga dat politique boobu noonu boo xam ne loolu ngeen bëgg a esi fii di doon boy film mutal boy dama ne xale salam yi daf dee xesen all the mutal rek su ma pare nga wax mun naa laa may plateforme bi man kabala ndiya rek fil soo ñëwee dama usuma may dama wax di nga dating moo nekk ne man dama gom yi nga yéen a politique lu nekk di doxee Gambie yëpp political party yëpp la sax yëpp loolu noonu pour balaa ñu ko mun a change fokke na su nekkee soo demee ba toog foofu noonu si place boobu noonu foofu la moo gën a mën a easy nga change the dynamic of politique nga mën koo change waaye nekku ne politique waaw xam nga ñun duñ binda you know 5 point agenda 15 point agenda 100 point agenda it doesn't even make no sense soo demee ba toog nga ko mën a implement loolu is not the reality loolu is just a word dañ ko binda ñu teg ko benn place soo demee ba toog nga ko mën a implement ñu ne hey waaw dëggal kii lu mu war def na 5 years wala 10 years at least waaye gis ko ñu ko bindee nga bëgg a ñëw góomloo di bëgg a ne ni waaw kii lu mu binda moo nekk di reality wala nga ne reality moo nekk sa 5 point agenda bi da nga koo di dal mooy nekk di reality soo duñ fa toogee na nañ ko def dañ ko def foofu mooy di $1 million question bi nag waaye binda bi mën na koo binda mu rafet def yëpp waaye soo demee ba toog ne ko mën a implement doo ko mën a implement loolu moo nekk di reality yéen Gambie ba all the time kabala xama duma ma teggi li nga wax yëpp ma tontu Mariama dafa ask serious question te only people from serious party na ko mën a answer okay Mariama gannaaw bi nga déglu Edimo fi mu wax noonu from his party right ñoom UDP ñoom loolu gaay fokk ndeysaan problème naata léegi Mariama Gambia dafa am our politics is defined by social connection unfortunately now in the history of the Gambia politics musuñoo am benn party boo xam ne da nga exist to leverage the country or for the love of country party bu musa from Gambia yëpp da nga born out of anger or da nga born out of xëccoo bu xewoon fi nga nekkoon nga mer nga génn nga form sa party now lii is the history of the Gambia now depuis time Jawara bim amee problème wax boobu solul tubé bàyyi loolu kañ kañ suma pen naka soo tubé nga diga léegi time Jawara ñoom UP ak Sirif Diba bi moo exemple from those ku nekk yëpp bi Jawara jotee ak ñoom Sirif Moustapha Diba ak ñoom Sirif Sabali ak ñoom kii Bibi Dabo loolu tax Sirif Diba tamit mu formoon parti ak ñoom Pierre Ndiaye ak olof yi ak soose yi ak di People's Protectorate now moo tax PPP so gisee PPP tur bi was only addressing a specific region in the Gambia not the whole country hence why the PPP now nga am tamit di UP dafa ñëwoon pour unite the rest of the people who were in politics ñi nga xam ne dañu am issue ak Jawara moo taxoon Jawara ini naka ñoom Fodé Kaba Doumbouya ak ñoom Kama Badji back on
ak ñoom Oyo Jallow léegi political party that they exist because of somebody comes willingly. Ma jox example UDP laay dooree dafa form because of Yaya Jammeh dafa ban political parties in 94. Individuals want to still be relevant in political party came together and form a party called United Democratic Party. Now, GDC, the first door, because of Mama Kande was in UDP, in APRC, Yaya Jammeh Sako, mu form party. Direct mo neka party bo hamne, the fact exist on for a purpose to address a situation that exists in the country. My time bobu nonu, Jawa's policies and how about Gambia being part of the Commonwealth and having the Queen as head of state. Now, ñom GMC and GMP yep party yo ñoy dañ ñewon bëgg capitalize on the vulnerability of the Gambia and lack of electoral laws, guys form a party. So NAM NPP born out of land, born out of anger and separation, out of right now. Now the few parties like they are relevant. Rek ñoo jóg form, but ku ci nekk da nga ñëw pour address a specific situation, but not Gambia. Like the voting pattern of the Gambia was ne. Now, come and need lawyer double tay. Now, boss now example because of Khalifa in politics a Khalifa Sallah. You might as example. Nini, they are an icon of a generation that demonstrate loyalty and honesty within our political scene. Ne Gambia, we are so much attached to customary and cultural roles rather than linga hamne moy loi dikabi. Time bobu nonu suñ jotee amoon now li naan happen mooy kër Chairman ñoo jotee ak kër Mbuben IGP instead of you go to police and someone get arrested they now all ngeen toog si office IGP ñu waxtaane ko mu jeex tak ki joxee groupe ki joxee naka groupe mu jeex tak ñu dem. This was the custom of the Gambia. Now Gambia was never on the line of common law. Rather, customary law and customary way of living have overshadowed what would have become the normal democracy or common law we see in the outside world. Therefore, linguists muy held in other countries around the world. Now, for example, the Western world, they have defined democracy to suit them. Now, whereas Gambia have adapted the definition of somebody who adapted democracy based on their culture, whereas Gambia adapted a democracy not in line with our customary culture, rather with a foreign culture. What they have done in the country, they injected an Eurocentric type of education in the country rather than jungle knew what would have been you, so you know who you are and stand for what is rightly within your customary. Because they did not factor customary law. They straight away inject customary law. Example of these things, look at our judges and our MPs and our Speaker of the House. Being way, they would have do justice. Hang on. How about we include half-time? The judge to wear gram abdo. But the Gambian muna dem gamo or them a very high profile program culturally where nyiti abdom jesna ne he clear upa halis clear am daraja. But if you have to go to work, finger hamne dafa do with the lives of the people and determine how our ways of life would be. You wear something that has no meaning to you and the people you call to represent and to work for. So therefore, policies and programs, it exists. It is the basis in which Linga use will work with the Western world to still highlight the an identity of colonization and control for your Linga am. Rather, it is not about what your Gambian people truly represents. Because Munlo the culture of the Gambia and our representation, put a proposal and a program based on that, put on IMF. Because then no. Set terms and set programs is not in line with our standards. It's not in line with international standards. Now, where in that international standard does Gambia be part of? So Gambia have been left out. So therefore, you saw programs and objectives. You go to in Sarakunda and a policy. Buga explain and break down the budget of the Gambia. Buga break down the head policies. Now, what you written is in a Halifa Sallah Limnon Wah. Halifa Sallah was in line with what the Gambia needs as a Gambian type of democracy, customized and governance. That's why Halifa Sallah
we cannot fit in within the outside world, even though he used the word socialism, but socialism is part of their party name and Motagai Alpha Democratic Socialism. But then what part of democratic socialism defines Gambia culture versus what we will outside world will do? So they go down and forget Yusko. So how do you call that in Gambia, in Gambian terms? How do you call socialism in Gambian terms? For now, I'm not through more for now more naka. I'm not through guy there how ma lempo and how ma something. So you can use those words. Wow. So those things do fit at IMF and EU. Therefore, you only have to go and politic based on what the people can hear and can perceive from you, not what you have on paper and pen. Even though what you have on paper and pen, it is your bargaining power to sit down with IMF. It's your bargaining power to fit in a world where you have less recognition or none. Where in a world whereby Paul, wanga you love in the narrative. Gambia be also exactly what we pay Gambia understanding lolo because hamun ko. Now, jinga li funga example test. We're gonna let's say that Halifa was in power. Now we will implement those kind of things. To the power work. It could be anybody. Okay, but why from neck and you don't want to work? Do not work on them. Right now, come let's say this 21-point agenda for UDP, APP Sobeyaa send programs to Doi Gonga and all these other programs and all the other policies. 5-point la. Okay, 5-point agenda UDP. So ko hole, ñun ñoko xam ñun group bi ni. Understand nga? Why ñi decide elections bi ñoo lolu sonalut len. So right now it's like two things. Man gab bu ma nekk de gis when it comes to Gambian elections. Ñuy campaign on policies and programs di ci daw, lolu daf de nekk on the surface. Why when you get to the root, moy ñi de decide the kingmakers ñoo xam ne ñu ngi tok seen kër yi di saani karta. ñooñu nonu, do you think ba legi it's relevant to still sell programs and policies when that is what they wouldn't buy? Because tay Gambia bi mu ngi la wax ne Bansuda soko manam Bansuda soko hole dafa rafet. So he's presidential. Nga dega ñu ne la baro niti jaamala soko gisee fu nekk rek mu ngi ree. Nga dega ñu ne la ne kele dafa am fula kii nii ak nale. Waaw kay. Mariama, exactly. Mariama, xam nga woni Babel. Moy, for how long la ñu nekk di trade on these two gaps nga xam ne on very high class, how ma elitist level, then benen bi yanko am on the low. When on the low is what decides who becomes the president. So fofu nonu dafa meti tora pour party si muna breakthrough. Because stay, for example, the things we pay attention to is the talis, the yawns, the hospitals, the you know, the advantage bi moko am. Mariama, let me say something here. Hamga the mota tay be someone like Dr. Cissé Nyuwe in politics in 2017. That was the beginning of a hopeful Gambia. It was meant to be the political landscape then called that move fair and balance. But what the politicians have done over the Mariama, exactly. Babel. For how long la ñu nekk di trade on these two gaps nga xam ne on very high class, how ma elitist level, then benen bi yanko am on the low. When on the low is what decides who becomes the president. So fofu nonu dafa meti tora pour party si muna breakthrough. Because stay, for example, the things we pay attention to is the talis, the yawns, the hospitals, the you know, the advantage bi moko am. Mariama, let me say something here. Hamga the mota tay be someone like Dr. Cissé Nyuwe in politics in 2017. That was the beginning of a hopeful Gambia. It was meant to be the political landscape then called that move fair and balance. But what the politicians have done over the past years, they see a vacuum in our political space and they see a loophole. The politicians want to suppress how much we are eager to know. The more you know about your party leader, the less likely you are going to vote for them. Now, government of the day
happens to be the incumbent, happens to be the driver of how we think and do politics in most cases, simply because of they refuse to introduce voter education. They refuse to educate the Gambian people their civic rights and duties. They refuse to modernize our education system to reflect us as people and what would be the responsibility of government towards you and vice versa. Now, Lini, it is the fault of not every opposition, but every sitting president. And then because what I will do is what my policies will never go against my party policies. No political party will bring down a policy that will bring down his government or his party. Now, Gambia Manyor, I asked that question. It is your party first before your Gambia. Gambia Munala, but at this point of time, you are not operating on a policy for Gambia. Your party have designed a policy that you think is good for Gambia. But literally, and in truth, the democratic aspect of that is not democratic. In fact, the democracy aspect of that is not democratic because of last election, Barrow won by 53.4%. Now, how about the 47% of the Gambians? If you put in on a scale of 53% and 47%, that is not democratic because it's not even. So that being the case, the democracy applied in there is not a democratic process. Well, I will do the word process because the process was fair because there was an election for people to choose who they want. But the result, was it democratic? No. Who do you blame? Us, the players, as a politician. You narrow down how much you can know and how much you have to challenge me on. So therefore, the comment of Taliban Suda symbolizes again a new generation of politics. We hope and expect they will not downplay policies. We hope and we hope and pray they are not just to win, but they are to change the dimension of politics in the Gambia. Bane, suma deme the campaign, do not how the has fate at Madamba. I am going to tell you figures, facts. What linga wana amte amuloko te nyo chusala telebunda wanda te feka 50 million. Example, the OIC road project. After the government spent 150 million, then them get an extra $30 million US loan. You pull widen the OIC route. Can I go this? Lindaf, but this government have done that again. Last year, they pumped in an extra $30 million US loan for the same road that they spent for the same road, which was part of a project that they spent 450 million. So Lee, put back talk is because somebody can have munga koina. No, the politician might say, okay, why would I go to Koina and tell them about the banning project? Are they interested? But how can they become interested because it forms part of Linga Hamne could affect Nyomsen life. The bigger thank you, Pause. Bro. Wait, come on, now, a new budget is out. 59 billion. How many of us are talking about it? Do you know how much of that budget are we servicing debt? 13 billion. So which means every year, Gambia government is paying at least 10% of our budget on loan. So Lini, the far reduce a service that they could have offered somebody else, maybe a park, maybe a hospital, maybe free ambulances. You know, government damat levy what. So every year, the debt becomes more and more and more. So it's about the language. So how the campaign, do they understand the language and the tactics they need to use to hal kineka banjul? Mu understand am ngeen tali bahna why at what cost to you? Who are the contractors? What was the loan agreement? Billahi, mang hif sa. Diga nafa hif, ba ko da bahal nen nem lega ko, da bahal nen. No, dama fay nen tay. Dama fay nen. Yep. Hamatangol dungo da. Dungo da ay tanga. Te pause dem fu yep ham bu leer nañ la. Man ham la fi wax way dar ham. Exactly, way ko ham mo ne gon. The weather ham bobu no heju ci bobi Gambian right now. Diga te pa fu ko la wonte do xam ne mo gëna foni. No hara pause mu fi mën lo xam ne tay. Te da nga mëna waaye Pa Ousmane dafa am loo xam ne dama ko bëgg a laajte dama ko bëgg a laajte nga si am na ma mention si Ismaila Cissé si
ah waaw yow di nga tey Ismaila Cissé di nga moom lu soit bu mu isi woon bu mu dem ñëwee woon xam nga loolu was crazy man loolu loolu yow xam nga time boobu something else yeah loolu would have turned Gambia to something else exactly waaye di nga loolu rek loolu dafa tax tey ba ñu bari in Gambia you know like amatuñ hope that much exactly thank you amatuñ hope anymore because Ismaila Cissé su demoon su stay on nu meloon exactly tey si daf dem nekk up something loo xam ne tey moo dem war a yore Gambia tey exactly loolu moo nekk di reality waaw because nu mu ñëwee la woon political dialogue bu mu issue woon in Gambia was crazy it was something loo xam ne something new daf dem enlighten something léegi xoolal rek ku ko dem si baro mu ñëw useless waaw exactly anamu ni kon si Taliban Suda yow ni ko ñu teg non duñ dem woon Taliban Suda duñ dem woon Taliban Suda sax duñ dem woon Taliban Suda sax moom du dem exist non ni ko esa fa sa exist at that time yeah exactly non moo tax ñi xamul démb rek ñooy taxaw te di wax waxi bla 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 yi de waaye dafa am history de Gambia could have changed we miss the opportunity for a change why léegi xam nga nag awma démocratie yi maa ngi leen fi fekk yéen ñëpp ñuy naa leen jox naa leen seen wàccuwaay kon ko loolu mooy language ci TikTok bi Bapulo yow no bàyyi ko bul dañ war a dégg ji baate jigéen nag definitely I miss to hear baate jigéen profile bi nga war a change kii mooy first lady bi second lady ak président bi defal ku nekk de yow ku la génneel o tanataali war nga bàyyi Bapulo waaye how come beneen jabar bi moom du dee feeñ moom kii nii rek moom moo nekk occupy may naa la waxal Mariama yes man I'm not no because kenn mooy first lady Mariama am na suma kaari Wells Fargo bi yow Mariama ak Bapulo dañoo am rematch on Saturday dégg ngeen Inshallah Saturday bi man Bapulo nekkul Sobeyaa du jëlaat suma Sobeyaa na jël MPP no suma debit card topic bi after dinañ wax after before you close inshallah balaa ñu baag boobu noonu nekk fi xam nga soo xoolee tey luñ dee voté Gambia dañ dee def pot bu nekk kolaan benn non dafa am lu serious lu maa ñëw wa yow Baje ñun right now ñu ngi am the marble system ñu ngi laa jox bul bi ñu ne la demal nga dugal si ki nga foog ne yow kooku nga bugga waaye ba léegi ba pare daf di am de colas comme yëpp cola ku nekk sa cola party moo fa dee nekk still dañ dee mën a am invalid votes based on that system bi nga xam ne man waaye si seen website bi loolu nekk fa de dañoo fii daa okay ne am invalid votes xam nga naka la invalid votes daf dee am man loolu ba tey Babel what makes your vote invalid because soo ko dugalutee si biir pax bi soo ko tegee si biti or anywhere close do they count foog mu duga dem obviously ñu soog a xam ne discount waaye right now ba pare sa document bi su ñëwee tamit sa document bi am frauds na foofu no I'm not talking about the process of fu ñoo clarify fi nga waxee mooy kuñ dem bañ jox ko maabul bi léegi ñu ne la am waaw demal nga dugal ci ballot box bi Gambia ba léegi dañ di am invalid votes with color and pax so ñun suñ honestly wallahi so su demee léegi bañ war a change loolu noonu moo tax man at some point biñ doon wax about the issue of paper voting dama ko ragal because ñun ba léegi civic exposure bi dafa des tuuti so they should make this ñu widen ko waaye Mariama loolu garaaw na di kon gars yi why can't they have a television program danga gis invalid vote si polling station te pot yang pot bu nekk ak kolam nga ñëw fekk bul si suuf wala nit mu teg ko si boori pool bi mu dem yoonam it happens really so ñun ba léegi we still having those issues as recent as 2021 2022 what is the assurance more than 150 another thing danga dee xool comme for example am na yenn communities yi nga xam ne fu alkaali bi support ñëpp ñooñu la ñoo support wala nga gis comme community bi nga xam ne fu papa bi support waaye man may lii la nii xam nga li nga wax ni billahi is a very important kay waaw because
invite was last year elections. There were about 224 votes invalid. Politics fekkee yàlla ci boole di nooy xamee ne waaw man moom wax dëgg neex yàlla. Wow. Because képp ku jox Mabur rek is a one vote regardless. Because why Paos bu fekkee ne Mariama lim wax nii so léegi how about well not even the government why can't lu tax mënuñoo am maybe a television show or maybe something pour wan ñii nii naka la ñoo voté Mel, so how do we expect to change a country bi nga xam ne nit ñi xamuñ naka la ñoo voté no because everyone can am ñëpp ñëpp day mën a jàpp GRDS loolu mooy nekk problème bi tamit ñoom suñ demee ñoom mi dee dem campagne door to door campagne yooyu defal leen seen box seen ballot box si boppa ngeen yóbbaale ko fa leen di dem dangay gis nit mu dugal ci biir mu ne la ne kan lay votal gis nga all of these things happen gis nga campagne sa time campagne parti bu nekk def dee yóbbu seen sample di won nit ñi seen color the picture and won them dañ leen dee won how to vote man foo naan dafa am ñeneen ñoo xam ne daal you never know you cannot just tell because bu dee teaching la people teach them on television dafa dee nekk dañ ko dee wat si radio yi ñu dee dem campagne dañ dee léegi it's not your fault soo ko dugalee yow dugal nga am yow mën a dugal sa baa mu cuku so li moo def right now waaw so loolu it's not your fault waaw am na tamit yu dee jël ci moom tamit man ma waxee mooy xam nga tey mu ngi wax ne nañ jàngal nit ñi ma dégg bàjjen tamit nii lekku ne duñu leen dee jàngal dañ leen dee jàngal the process dañ leen dee woon all of this kiki mu ne dañ leen jàngal sa bopp lo kiki dañ leen dee jàngal lii yàgg na sax lii di fi mi yaa jëme ci ngom def ko ci pax bi non kabala mu ne daal dañ jël ci ngom tay ko ci hol bi mu rëy comme nii soo dugalee doo mën a génne kabala mu ne ci ngom dañ dee tay can you imagine bu fekkoon ne dañ am No, why power li happen na before like fu ñu jëlee cingom ñu jël cingom def ko ci pax bi ñu fata anything is possible moom because so metal la so su fekkee da nga dugal Mabul bi te dafa dañ fata dem mu ngi land on a soft ground wow so there cannot be because anyone ko jox Mabul rek is one vote so there cannot be an invalid vote in this it's not possible taxaw fii nii non ba umi li vote moom mënta am moom baax na daal yéen nekk de xamu leen yéen ko discourse yéen nekk de xamu leen li fi nekk yéen xamu leen électronique bi nekk de I think we need to start having conversations about lii ñuy waxtaan ak nit ñi because man soo gisee da ngaa gis nga baax na ci ngom yu bari comme di nga gis groupe bi man dañ dee jël ci ngom di ko dem fata ci pax yi am tani ñu lii is not one time is not twice dañ la naa transport from seen community bi ñu dugal leen si pick up su gaay dee dem dañ leen dee soo demee votalal Mariama ñooñu su ñoo jógee seen kër loolu la gaay amee in their minds ñu transport leen ba si bés bi ñu dem vote ñëpp si waat kooku soo ko laajtee ki nga votal am na ñoo xam ne sax mënuñ laa wax kooku anything about the person because dañ leen ko wax nita leen ma dem leen ngeen votal kooku noonu so I think ñun we can also shift our attention to conversations about part boobu noonu the issue of naka la ñoo make sure we ñëpp bokka and also ñu dee wax ne man dama give up si biir Gambian politics because mu ngi ñu bëri ñoo xam ne ñu ngay wax ne ñoom bokkatuñ sona nañ gisatuñ lu leen doy and stuff like that so I feel conversations still yéen seen mass independent conversations still non man dinaa vote moom di waaye am na ñoo xam ne dañ la dee wax outright ne man moom comme dama si pare naa si fi politics bugatuma waaye dégg naa ne ñun ñoo bëgg a parti yaa ngi Sobeyaa waaye danga low kii nangul nañ la man nekkuma Sobeyaa wax naa loolu du benn yoon du ñaari yoon am na yow Mariama yow rek ay Sobeyaa ba sant Fall yow xam nga docteur Cissé li mu def Gambie la taali bëgg a def xale Gambie yooyu Mariama Fall la sant Fall Mariama yow Fall nga sant Fall déedéet docteur yow Mariama dañ la faya Mariama Fall nga sant Fall moo dem si baro ñun ñëpp ñu génn so loolu moo ñu fa Mariama Fall kon yéen dafa mel ni docteur Cissé ngeen topp leen police bi kon man la docteur Cissé bi génne ngeen am police si parti bi ngeen war a stay docteur Cissé was an individual no CA was not transparent moo dem to baro CA moo dem si baro so man
man de gom naa ne moom ñun APP Sobeyaa état fa su demoon sax parti bi dina fa nekk parce que ñun suñ police yi dafa déglu waaw man xam naa ci loolu waa gif yaa nekk di daw waa ba gif bés bu gif bi jeexee noppil yow gis nga man nit ñi dañ ma jealous de billahi wallahi taala man gif yaa nekk di wax génn naa Sobeyaa kon parce que man mënu maa nekk Sobeyaa nit ñi dañ ma fa may xam nga yow musuloo dugg sax xam nga ñaari nga gire yow every day su ma wax lu baay xanaa nit mënta ceeñ yoon tamit nangul leen ba yoon la udde pour gën bu leen waxaate affaire yi Bapulo ak gift Bapulo dëgga dem nga Sobeyaa nangul nañ la ko toogal waaw jeex na tant jërëjëf Badiane te uyuma man lii sax yéen da ngeen ma bugg a poñe mel dafa dem dafa teddi biya bu ees bi nataalam bi kenn waxu ko ne yow yaa ngi foofu noonu da nga sàcca nit ñi bàyyi ko Badiane mu ngi ni Halifa Sallah daf ko sumaala rek mu dem nooy man tamit ma war a play aw ma feneen fu ma jël di waaye Badiane waaye uyu leen ma gis nga xaw ma lu ngeen nekk di waxtaane right now because obviously ma eggee fii laa duga waaye élection bi nu moo ñëw nii man gis ngeen lu nekk di doon wax mooy xaaral ba pour ma wax la li ma doon waxtaane wala lu ma bëgg ñu commencé di waxtaanee waxtaani coalition parce que man gëm naa ne Barrow wàcc na ba pare waaye nag coalition yi wax dëgga ànda bu déggu duma bokk nag coalition tamit boo xamante ne Taalib moo koy jiite suma wax lii la continuer leen ku nekkaali ko gis nga yow nag di nga génn si li nga nekk nag waa yow daga maa ñoo am looloo wax fii laa nekk fii nii di leen support kenn gisut leen yéen youth si da ngeen broke non man dama doon nelaw yàlla xam na ne mel 8K la mu wàccee daga maan 8K kabala comme si dis 8K la wàcce 8K rek lam am suma folloon barke la amal ma yoni boy am na kuy dóor moo mun kuy saaga ban NPP 200 how something la am 100 la am askan bi la 100 waaye moom gaaw na di Marichok moo won koy la ma waaye Badiane rimaaj bunta nekk Saturday de laa Saturday lañu am lii de Mariama doo fàttali ko lu baax ba few weeks waat bil kon du nekk a rematch parce que we need to keep it rolling live bye léegi mel ku moo represent gars yi kan moo taa live ku nekk ma maintain bosam de amul change suma gars su taa lañ bu dee rematch la loolu la di Rahim is a real Velcro baby, you know. Xamuloo xale bi moo tax papaam daf ko dee nekk di ko sànni side ay rek waaye xamul but waaye dafa am fu la fayda de gëstuwul caméra bi sax moom mu ngi defar moom bu nekkoon man sax du ma gëstu caméra ma kenn dugut seen dëkka di xeex ak ñoom yi neen a nekk di reyante yi fii la bokk xale foofu fale la bokk te gis nga ñun Gambia dañ dee caaxaane lu bëri forget about Adama Barrow's rally rider you don't daw and ñi doon daw you saw a video man bi di leen video di oote kaay leen gani jël nañ suñu dëkka ñëw leen and this is the trend they do because yow mënuloo identify kuy gan nañu waxante dëgga just because of somebody laaka na laaka boo xam ne maybe Paul Futa la wala leneen you just classify them as their foreigners te ñun fii every day ñu ngee baaku man American la man British la man fale la te gars yi dañ ñu xejal so these are some of the things yoo xam ne I know people are paranoid okay people want to get Barrow out lu fa move rek gani dinañ la jël jox gundo sa place bi doo wàccee doomi réew mi waxul nga ma ne mu wàcce doomi réew mi bu mu fi di yow lota nga naan doomi réew mi yow doo garanti bopp rek Kabala kaara ba may gund bàjjan Kabala serious mane Kabala ñu añ dem fee lool na man ay pa yu cagatu seen laa ko gis maa ngi gis Kabala li nga doon wax manama yéemu ci yàlla muy seen li tax ma ekkati ko mooy anything loo xam ne day indi fitna ñi yëpp ko war a condamné kii nii la kii jógewut fii du ordinary citizens ñoo ko mun a xaame the last election dañ ko saaga people are paranoid
suñ gisee ku mel ni Bapulo sa kanam am bi xonk ku mel ni ku jógee Guinée rek dinañ la ne duma Gambia so lii mën ngaa tasee nit ko xam ne même bi Gambia la ngeen xeex nga indi fitna so nag let people stay away from this the immigration, this is the job for the immigration to do. But for all of us, individual, just tax themselves, they're going to identify who is a Gambian and who is not a Gambian. Nani ñi bàyyi. E fitna baaxut de Gambia dafa tuuti. Baax na daal man de lii la am because man su ma seetaanee Sudan ma xam ne ñi kenn newut benn Sudanese nit ñi ñoo nekk di xeex kii mu ne ma naar la kale mu ne déedéet yow bokkuloo ci naar te ñoom ñëpp a ñuul kukk doomi Sudanese di xeex ba di reyante yu ñaaw di fa appri ay ñoomi neen moo tax nit ñi ñu war a bàyyi xel. No, li happen in Nigeria is every day. Ñu ko gis every day examples. Ñun Gambia moo tax ma ne Gambia ñi fekkee 81 mag ñooñu suñ ñu bokk politique tey ñëpp ay xale lañ liñ dee def ak liñ dee wax at the way we comport ourselves online nañ laajte those who witnessed 81 what Gambia was like ne mun nañoo politique waaye buñ si boolee xeet at askan at gox mun naa rafet te fu dëkk bi toll nii fu nekk nii Gambia is unstable ñu wax ko mooy digga waxuñ ko mooy digga benn investor du ñëw Gambia invest fa xaalisam because dëkk bi is politically unstable kii ne Christian la kii julit la kii sose la kii olof la kii jola la kii NPP la kii this is the only thing lii moo lay yàq réew. Now media houses have failed their duties in the Gambia media houses yëpp they failed their duty kenn si ñoom nekku di wax loo xam ne dafa njëriñ réew mi waaye nag ndax dëkk baa métti ba ñëpp jaay seen ngor the only person who we know moo jaay ngoram mooy Barrow at waa NPP but Gambian si ñëpp ku nekk tamit one way or the other am na foo mun a waxee ba waxaatuloo dika nag suñ demee ba jël fen boo ko teg ci kaw digga mag ñu toog ñun ñi xamul politique boo ko tey rek yow nga bëgg sa parti mu jaral la nga toog di jël fen di ko def digga si daylight man Gambia fu nekk di waaye nag ñun moom ñun Pao di nga wax bu bari bii nii yëpp about tribe ak yi yëpp is nobody Barrow sa si boppam moo njëkk moo door di endorse di nonsense yi waaye nañ ko stop waaye ñun what are we doing waaye da ngaa jàpp ne Barrow xanaa Barrow doon moo dee ñëw di invite bi sa whole community yi biir State House no waay bro ñun what are we doing to stop those things gis nga man li ma wax nothing to do with tribalism de man dema ne nit ñi nga xam ne dañoo ne kii du Gambian man fa laa amee issue where people will look at somebody nga xool Kabala rek nga ne ko Kabala yow doo Gambian su ko noonu authority man fii mooy suma problème man I don't care because obviously tribalism yi nonsense yi dem radi gars yi di sànniyante ñoom ñoo xam man fi maa waxee mooy these are things yoo xam ne man Bapulo su ma tasee yow just because of suma kanam bu xonxa nga naan ma doo Gambian dama laa càppamay yow amuloo authority pour wax ma ne doo Gambian lii moo lay indi dama gis benn you cannot just these are things yoo xam ne people are living with it every day Bapulo tribalism yii nii yëpp leads to that as well. Mel xam nga lan moo ma tiital ñooñu si li nga doon wax kooku mu ne Jenkins gis naa la Jenkins mu ne moom élection dafa dem Gambia mu ne su gisee benn foreigner bi si duga Jenkins may na ma $10 mu ne moom dafa taal kan moo wax loolu wallahi bàjjen dama tiit live la de gaa yi ngi toog ñu ngi doon waxtaan gaa ñu ne ñoom suñ duggee Gambia ñu gis benn foreigner mu dugal gémmiñam si politique Gambia gaa dañ koo sooti essence nañ ko taal I'm not making these things up loolu fan la live nit yaa ngi foofu gaa ñu ngi ko waxtaanee ñu ngi wane ba mu ngi waat maa ngi suspect nag loolu la askan la waaye kooku noonu wér bu ko faale bàjjen kay ma wax la lii man soo naa lii Mariama gis nga a similar issue yaa ngi wax ne yow su élection jotee di nga taal nit because kooku noonu war a dugal gémmiñam si politique gis nga bàjjen taal mu xool dina xam ne bàjjen xaaral I think man paos wax naa li paos gis nga live la romba ñu ngi toog nit ñu mag ñu xam si politique bi ñu naan élection buy ñëw nii bu gaay yi wiinut ñu ne Barrow moo wiin wala keneen moo wiin ñoom kuñ farlet wiinut ñoom duñ faale kenn dañoo dem taali dëkk bi maa ko dégg su ma noppa nii loolu man live bi dafa naa ma yoon si live boo nekk foo déggee loolu exactly gis nga these are all things yoo xam ne
it's not good pour nit ñi di dégga yi because Gambia benn waaw noppa la am ku doon wax ne diw by force wala ñu dem state house dem teg ko foofu by force jen taal dëkk sax loolu property la waaye nit ku wal na man nit waaye suñ taalee dëkk bi Mariama kan moo la wax suñ taalee dëkk bi nit dina desam waaye loolu man li ma ragal mooy the audacity of discussing such a thing with their chest online ñëpp a ngi toog foofu ba pare ñi si nekk si suuf di leen endorse te uyuma te Mariama kuñ fi téye woon tey lu waa téye la ñu question la because of li nga def nit ñi jóg naan free Hajen free Bapulo te xamuñ ne yow li nga wax crime la kuñ ko fi téye ñun ñooy taal suñ plateforme ne free Bapulo te bu instigate ignorant Bapulo dafa am loo xam ne yaa ngi ko fi wax right now waaye Gambien si sa bàyyi wuñ ko xel te lii daloon na Gambia yaa ngi remember Gambia ak Sénégal seen football boobu amoon jaxasoo bu ndaw Gambien si am nañ yenn këri Gambien yoo xam ne foog nañ leen Sénégalais taal seen kër yi taal seen 2001 yow fii yaa ko taxawal exactly yaa ngi wax loo xam ne lu am solo la waaye nit ñi bàyyi wuñ ci xel te trend boobu mu ngay daw te nit ñaa ngi ko defee in a different ways nag mud naze waa ma ne léegi nag oga tey la November 30 oga kañ laa ñëw loolu de naa nga te ko yaa jame supporter si ok waa may leen dund mu ñëw man mun naa teg am nga lan la suma xaalis ne November yaa jame du ñëw ñu jëndoon aso bi xam nga di tim moo nekk di nga foreigner yi dañ leen di xëjal suñu dëkk bi waaye nag su leen xëjalee suñu dëkk yi tamit ngeen lem seen géedi suñ karta bi muy dëkk bi dañ leen di xëjal si dëkk bi de yes xëjal nañ leen fa am ngeen fa raay ngeen ñëw fa waaye nag ngeen lem seen géeni ngeen génne seen gémmiñ suñ karta suñ saani karta loolu moo dafa war a am benn foreigner amul raay pour man foreigner laay wax foreigner laay wax yow malien nga di bambara no problem man malien la waaye xam naa ne wanti moom mu fa yes man malien la man maa ngi wax foreigner yi ñëw suñ dëkk bi yaa ngi understand soo ñëwee foreigner nga am ci place foreigner waaye bu ñu nag bëgg interfere ci élection bi te Barrow mu ngi nii mu ngi dem di oo foreigner yi di leen jox ci lifin naka tuuti sax vote card te loolu nag moo fa dul am this election is do or die so we don't care ku nekk foreigner ku ñàkk a nekk foreigner ku nekk foreigner nga doo saani kat ci dëkk bi loolu mooy dëkk bi when you say do or die what do you mean do or die moo nekk de we will not allow nonsense foreigner di ñëw di saani kat ci dëkk bi yaa ngi understand loolu moo nekk no but that's the reality we will not allow no nonsense foreigner pour ñu ñëw saani kat ci dëkk bi di ñëw di man I don't care dama ne foreigner rek bu ñëw tu ñëw wax ne bàyyi tu ñëw kii Gambie kii nekk ne waaw fine Kabala suba mu ne ñëw fi nga wax est-ce que yow li nga wax yeah I'm serious I'm not going to joke the baby people might think I'm joking subhanallah Fatima look you dropped my phone give me my phone well you can buy another one no ko yaa ngi jar déedéet maa ngi taxaw si treadmill bi boobu la moo shake ba phone bi rot don't shake it please I'm working on it daf koo toj arna jipo li ma wax mooy ne gis nga Kabala fu moo waxee loolu everybody su fekkee ne ñun suñ luwaay yi dafa leer soo amut loo mun a voté doo vote loolu kenn du mun a endorse loolu waaye li ma wax mooy ne you cannot just xool Bapulo nga naan Bapulo doo Gambian te nit ñi dañ ko dee def dañoo xool someone ñu naan ko you are not a Gambian. You cannot do that. There are people ñoo xam ne they might not look like the ordinary Gambian but they are Gambians. Amuloo indiscipline nit koo xam ne mu ngi jógee China ak ñaari botam yu sew mun naa ñëw Gambia xamuloo bay disen la amee wala benn ci waajuram mi moo nekk Gambian. You cannot just come and look at someone and tell them ne yow doo dëkki jàmbur bi te ñun ñu ngi toog ci dëkki jàmbur we are so proud of the documents we have yu ñu abal ak suñ doomi and we cannot tolerate others yoo xam ne they acquire suñ Gambian documents lii fii laa dee waxee we cannot just say you know what just because of his election. There are people ñoo xam ne they struggle in that country.
Okay, well, Bapulo is making, she's making sense. Why we also need to understand ne ñun mi nga xamne ñoo tok ci dëkki jambur ñun duñ dem di voter nekkuñ citizen. Exactly. They did. Duñ dem di voter You people nekkuñ are citizen. completely So you getting these things wrong. problem bi fi nekk mooy the government needs to Mel, kaima wax la dara. Tay, so fake okay, you guys are trying to take it to the election part. Fine, let's go on that route. Let's say tay, ñu ngi taxaw ci election pour ki polling station bi. Nga fekk ma man Buffalo. Ma ngi vote. Déguma olof. Nuruma ak anything lu melni Gambian ma vote. Then right, nga harassment. I'm gonna reportal case to immigration. Exactly. You investigate. Absolutely. Why you Yes. what we do, we don't do that. You then not harassed. You get like last election. And these are things you're having, they're gonna keep on repeating and repeating. Bapulo, gis nga, man understand na fi nga waxee but we also need to understand the laws of the Gambia mom explain na wax na leen kan mooy a Gambian ak kan moo nekkul Gambian and no civilian has the right pour nga dem nga attack nit just because da nga am a suspicion ne kii nii du Gambian. I agree with you 1000%. Yeah, why I agree with you 1000%. Why film nekk ni ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def seen liggéey mooy the law needs to make sure ne ñoom tighten nañ any loophole boo xam ne mun na moo am su ko defee lii nii du am. ñun ñu ngi toog si dëkk jàmbur waaye man dofuma parce que obvious loolu feebuwut leen at this point in time. Yeah, allow me. Man ñu ngi toog si dëkk jàmbur waaye man dofuma ma ne maa ngi dem si American election and I am not a citizen and I don't have mënuma vote. Naam. Xam nga problème. Waaye xam nga tamit pause 1 second pause. Oh yeah. Xam nga di ting moo nekk na Bapulo sa airport ba bañ dooree seen $1,000 boobu noonu ñuy fay ñu wax ma ne dama am pour fay $1,000 boobu noonu I was offended to the max. I was really offended. Because yo kan man suma jumba bi ñu sul ko Gambian yo mi taxaw but by paper Mel you were not Gambian. No wait hey kan mo ma gis ne duma Gambian. Gambian la moo tax Gambian. Mel was not a Gambian. Why it doesn't matter but I felt offended. Offended. Now understand na bu hanna bu len ma ñewal ci comment section bi understand na ne waaw lii nii why dafa metti woon ci xol de. Mel gis nga xam nga problème bi moo nekk ne non xaaral ma jekkal suma wax non mais ma daane mais na la nga déedéet man umi maa bañ lu tax maa may Bapulo mu daane ma war a daane nga wax Bapulo mu daane non Bapulo moo doon wax di nga ko wax bi si wax gémmiñam bi ku la wax loolu doo noppi da nga xam doo noppi ku la wax Bapulo ba pare yéen gundo mu ngi egg fii nii ba léegi am yéen ñaaka ngeen respecté may leen gundo pour mu wax sax ma ne gundo nekkul Gambian UDP la gundo ibil nga defense sa bopp waxal because Bajan is mais ma cabaxal tuuti right now bala nga cabaxal let me just finish here I'm gonna he might laugh joke around and whatever fine it's funny understand that Mel fu mo waxe sometimes when you go home because of your documentation nit ñi dina xoolee ne especially ci airport baro moo la yónni mu ngi disturb my life ngay ni dañ ko dee feel but yow si sa boppa dañ dee xam ne where that is coming from well man fu ma waxee rek this has nothing to do with election fu moo come near ni people are paranoid paranoia bi mun ngaa tasee nit ci moto mu door la bëcc wala di la harass di la saaga di la wax ay wax just because ne mu ne yow doo Gambian fii laa nekk di gis nga weeda loi bi def na ko wala defut ko unfortunately su ko loi bi defut sax ñun we cannot take the law into our own hands ba di indi fitna di wax nit ñi fii nga bokkoo fii loolu du suñ liggéey loolu bokku suñ man fii laa nekk di waxee we talk about issues every day here but these are some of the issues yoo xam ne there are people that are going through ñun ma joxe exemple bel hair ñun yëpp xam nañ fi bel hair te du suñ sister bi bel hair ñaata yoon la bel hair complain ne dañ ko dee harass year in year round mu juddu ci Gambia magee fa
Every time. These are people who they go through this every day. Because of the Gambian. Du Gambian. Guinea from Joge? Guinea. The mom Gambia la judu. Pala defe everything up. Musta dem Guinea. You know, these are things you have the people do go through this every day. For them guys. What's the connection? Hana da de like a pull? It does not matter, Melna. Get us in a No, I'm trying to understand. No, I'm not being silly. I'm trying to understand. Because Belle is a beautiful woman. She has light skin. So Belle is somebody you will take it from the at school. Bajen. So the fact that Belle looks like full to them is not Gambian. Man, they have man for mel man. Kuma dega man suma line joge wood Guinea man suma line mu ngi joge be Mali man suma line has nothing to do with Guinea. No, I'm telling you because we don't even do research. How these people did it. Hanga Babel, you people are laughing at things you have left.